হ্যালো, একবার জোরে হাততালি প্লিজ। আমরা হ্যালো, আমরা মঞ্চে ডেকে নিচ্ছি শ্রদ্ধেয় ডক্টর অমিত কুমার দে, প্রিন্সিপাল প্রভাত কুমার কলেজ কাঁথি। আমরা মঞ্চে ডেকে নিচ্ছি প্রফেসর দিলীপ কুমার নন্দী, প্রফেসর প্যারামেডিক্যাল অ্যান্ড অ্যালাইড হেলথ সায়েন্স, মিদনাপুর সিটি কলেজ। মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করব কেশবচন্দ্র মণ্ডল, প্রফেসর অ্যান্ড হেড অফ মাইক্রোবায়োলজি, বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি। ডক্টর রাজকুমার দুয়ারি, হেড ডিপার্টমেন্ট অফ ডেয়ারি সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, বানারসি হিন্দু ইউনিভার্সিটি, বেনারস ইউপি। মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করব ডক্টর সন্দীপ চট্টোপাধ্যায়, প্রফেসর অ্যান্ড হেড অফ বায়োমেডিক্যাল ল্যাবরেটরি সায়েন্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি। নমস্কার, শুভ সকাল। আমাদের বিদ্যালয়ের আজ এক জাতীয় স্তরের সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে। সেই আয়োজনে উপস্থিত সকলকেই শ্রদ্ধা, সম্মান ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। আজকের দিনটি আমাদের কলেজের ইতিহাসে অত্যন্ত গৌরবময় এক উজ্জ্বল মুহূর্ত। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমাদের প্রধান অভিভাবক, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডক্টর দীপক কুমার কর মহোদয়। স্যার, আমাদের মাঝে আপনাকে পেয়ে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত ও সম্মানিত। সেই সঙ্গে উপস্থিত রয়েছেন অতিথিবৃন্দ, যাদের উপস্থিতিতে সকলেই আমরা গর্বিত। এরপরেই আমরা জাতীয় গান আমরা সকলেই করব। শুরুতেই আমরা সকলকে অনুরোধ করব উঠে দাঁড়াবার জন্য। বন্দে মাতরম জাতীয় গান আমরা সকলেই করব। গোপালদা, স্টার্ট। सुखदां वरदां
Thank you. Good morning, everyone. Respected Honorable Vice Chancellor, Sir, distinguished guests of honor, esteemed academicians, scientists, researchers, faculty members, delegates, scholars, and students. It is with immense pleasure that we welcome you all to Belda College for the DBT-sponsored two-day national seminar on emerging trends in nutraceuticals research, bridging nutritional science and industry. Today's seminar brings together scholars and practitioners from diverse disciplines, and we are truly delighted to welcome each one of you. We are especially honored by the presence of our distinguished guests, whose gracious acceptance of our invitation has added immense prestige to this occasion. As a mark of our respect and heartfelt appreciation, we shall now felicitate our esteemed dignitaries. May I request the members of organizing committee to kindly come forward for the felicitation ceremony. I request our faculty member, Dr. Anumita Malik, to come on the dais and assist our principal sir to kindly present tokens of appreciation and floral bouquet to our chief guest and inaugurator, Professor Deepak Kumar Kaur, Honorable Vice Chancellor of Vidyasagar University. Thank you, sir. I would now request Dr. Shahili Chaudhary to felicitate our guest of honor, Dr. Amit Kumar De, Principal of PK College, Kontai. We now extend our felicitation to Dr. Keshav Chandra Mondol, Professor and Head of Microbiology, Vidyasagar University. I request Dr. Malik to felicitate sir.
I now request Dr. Chaudhary to felicitate Professor Dilip Kumar Nondi, Professor, Paramedical and Allied Health Science, Midnapore City College. Now I again request Dr. Malik to felicitate Dr. Rajkumar Duari, Head, Department of Dairy Science and Technology, Banaras Hindu University. I now request Dr. Chaudhary to felicitate Dr. Shondip Chattopadhyay, Professor and Head of Biomedical Laboratory Science and Management, Vidyasagar University. I would now request Dr. Mollik to felicitate our beloved Principal Sir, Dr. Chandrasekhar Hajra. I would now request our organizers to felicitate our esteemed resource persons, Dr. Shondip Kumar Das, Assistant Professor, Department of Physiology, University of Gaurbanga, Malda.
Now we extend our felicitation to Dr. Monojit Bhattacharya, Assistant Professor, PG Department of Zoology, Fakir Mohan University, Balasore, Odisha. We would now felicitate Dr. Amitabh Pal, Assistant Professor, Department of Physiology, City College, University of Calcutta, Kolkata. ধন্যবাদ। আমরা বরণ পর্ব শুরু করলাম, শেষ করলাম আমরা তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে, এসো গন্ধে, বরণে এসো কানে, এসো অঙ্কে পুলকময় পরশে, এসো ধন্য করো হে মোরে হরষে। শেষ করলাম আমরা বরণ পর্ব। এখন প্রদীপ প্রজ্বলন। প্রদীপ প্রজ্বলন করার জন্য মাননীয় উপাচার্য মহাশয়কে অনুরোধ করব, সেই সঙ্গে উপস্থিত সকলকেই আমরা সহায়তা করার জন্য ডেকে নিচ্ছি। প্রদীপ প্রজ্বলন করছেন মাননীয় উপাচার্য মহাশয় অধ্যাপক ডক্টর দীপক কর। একজন দক্ষ শিক্ষাবিদ ও দূরদর্শী প্রশাসক হিসেবে যিনি শিক্ষা জগৎকে সমৃদ্ধ করে চলেছেন, সেই পরম শ্রদ্ধেয় মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডক্টর দীপক কুমার কর মহোদয়। স্যার, আপনাকে পেয়ে আমরা সকলেই গর্বিত। প্রদীপ প্রজ্বলন করছেন আমাদের অতিথিবৃন্দ। আলো আমার আলো গো, আলো ভুবন ভরা, আলো নয়ন ধোয়া আমার, আলো হৃদয় হরা। এই আলোকে ভরে উঠুক মন প্রাণ ও হৃদয়। As we continue with the inaugural proceedings, we now arrive at another significant moment of the ceremony, the formal release of the seminar proceedings. May I respectfully invite our chief guest, Professor Deepak Kumar Kaur, Honorable Vice Chancellor of Vidyasagar University, along with our esteemed dignitaries, to kindly unveil the proceedings of this national seminar. Thank you, sir. This collection of abstracts will undoubtedly serve as a great reference resource for scholars and researchers engaged in the field.
এখন আমাদের স্বাগত ভাষণ রাখবেন আমাদের অধ্যক্ষ মহোদয় ডক্টর চন্দ্রশেখর হাজরা, আমাদের প্রিয় অধ্যক্ষ মহোদয়। স্যার প্লিজ। Uh, Very good morning. Respected inaugurator and chief guest, Professor Deepak Khubarkar, Honorable Vice Chancellor, Biotechnology University. Honorable guests on the dais, Dr. Amit Kumar De, Principal PK College, Kontai. Distinguished resource persons from academia and industry, Dr. Rajkumar Duari, Head, Department of Dairy Science and Technology, Benares Hindu University. Dr. Keshav Chandra Mondol, Professor and Head of Microbiology, Vidyasagar University. Professor Dilip Kumar Nundi, Professor, Paramedical and Allied Health Science, Mendapur City College. Dr. Shundeep Chattopadhyay, Professor and Head of Biomedical Laboratory Science and Management, Vidyasagar University. Heads of different departments, staff members, other resource persons, research scholars, dear students, ladies and gentlemen. Very good morning to you all. It is both a privilege and a matter of great pride for me to welcome you to this national level seminar on emerging trends in nutraceuticals research, bridging nutrition science and industry, hosted by Belda College. Today, we gather not merely as academicians and researchers, but as responsible stakeholders in a transformative movement where nutrition, health, and industry converge to save the future of human well-being. Nutraceuticals stand at the intersection of food, medicine, and public health. In an era marked by lifestyle diseases, increasing stress, growing health awareness, and the demand for evidence-based functional foods, research in this domain has become not just relevant, but essential. This seminar aims to create a platform where scientists, educators, industry leaders, and students can engage in meaningful dialogue, share cutting-edge findings, and explore collaborative pathways between laboratory discoveries and market applications. I extend my heartfelt gratitude to our inaugurator cum chief guest, Professor Deepak Kumar Kaur, Honorable Vice Chancellor, Vidyasagar University. Sir, your presence here today is a great honor for our institution and an inspiration for our staff members, researchers, and students. I also warmly welcome our honorable guest of honor, Dr. Amit Kumar De, Principal, PK College, Kontai. Sir, your kind presence is an honor to all of us. I also warmly welcome our distinguished resource persons whose expertise spans nutritional biochemistry, food technology, clinical research, regulatory frameworks, and product development. Your insights will help us bridge the gap between academic inquiry and industrial innovation. My sincere thanks to the Administrator Dr. Anirban Chattopadhyay, Deputy Director of Public Instructions, Department of Higher Education, Government of West Bengal. He was very willing to grace this particular occasion, but somehow, due to some administrative reasons, he is unable to come to here. Anyway, he has sent his good wishes for the success of this particular seminar. I also render my sincere thanks to Sri Rama Prasad Giri, Honorable MLA Sir, Narangore constituency. I am also thankful to the honorable members of Advisory Committee, Organizing Committee, different subcommittees, all faculty members and office staff whose tireless efforts have made this seminar possible.
I also acknowledge the support of our college administration and local community whose encouragement continues to strengthen our academic endeavors. To our participating scholars and students, this one is for you. You are the future of this particular field. Use this platform to ask bold questions, forge new collaboration, and carry forward the spirit of inquiry that drives scientific progress. Let us together make this seminar a milestone in our collective journey toward a healthier and more informed society. Once again, a warm welcome to each one of you. Thank you very much. স্বাগত ভাষণ রাখলেন আমাদের প্রিয় অধ্যক্ষ মহোদয় ডক্টর চন্দ্রশেখর হাজরা স্যারকে আন্তরিক শ্রদ্ধা সম্মান এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। এরপরেই অ্যাবাউট সেমিনার, আজকের যে সেমিনার তার বিষয়বস্তু বলার জন্য ডেকে নিচ্ছি ডক্টর কৌশিক দাস। স্যার প্লিজ। থ্যাংক ইউ তাপসদা। নমস্কার সবাইকে। রেসপেক্টেড ইনোগ্রেটর কাম চিফ গেস্ট, অনারেবল ভাইস চ্যান্সেলর স্যার, অনারেবল গেস্ট অফ অনার, রেসপেক্টেড রিসোর্স পার্সনস, রেসপেক্টেড প্রিন্সিপাল স্যার বেলদা কলেজ, রেসপেক্টেড প্রিন্সিপাল স্যার অফ কন্টাই কলেজ, eminent scientist, academician, researcher, industry expert, respected faculty members, research scholars, dear student. Good morning to you of all. It is my pleasure and privilege to welcome you all to the DBT sponsor today national level conference on emerging trends in nutraceutical research, bridging nutritional science and industry. On behalf of the Belda College and the organizing committee, I extend my heartfelt gratitude to each one of you for your gracious presence and valuable participation. Your presence has truly elevated the significance of this academic gathering. Today marks an important milestone for Belda College as we come together to deliberate on one of most dynamic and impactful area of contemporary health science. I sincerely thank to Department of Biotechnology, Government of India, for recognizing the importance of this initiative and extending its generous support. I also express my deepest appreciation to our respected principal, the college administrator, advisory committee, organizing committee, faculty member, student volunteers, every individuals whose dedication has made this seminar possible. The term now nutraceuticals represent a unique convergence of nutrition and pharmaceuticals. Coined from words nutrition and pharmaceutical, nutraceuticals encompass food-derived products that provide health benefit beyond basic nutrition. These include functional food, fortified food, dietary supplement, probiotic, herbal preparation, bioactive compound, vitamins, minerals, many natural occurring phytochemicals. Nutraceuticals, as when we consume the vitamins from food, it recommended, for example, iron. Iron is recommended by ICMR only 21 milligram per 100 gram of food for day, but when it acts as nutraceutical, 100 milligram iron to be supplemented or recommended by doctors every day. So this dose of the iron as said as the nutraceuticals, but iron in the food as nutrient mineral, but that iron when we consumed elemental particular dose, that is called the nutraceuticals and available in the whole market. The field of nutraceuticals research is expanding at an extraordinary pace. Functional food enriched with bioactive compound are being developed to address specific health concern. Research on probiotic, prebiotic, symbiotic and postbiotic continue to reveal the profound influence of the gut microbiome on immunity, metabolism, mental health. Plant-derived phytochemicals such as polyphenols, flavonoid, carotenoid, curcumin, resveratrol and catechin are being extremely investigated for their antioxidant, anti-inflammatory, anti-cancer
cardioprotective properties, and all these products are dose formatted and duration formatted available in the market. Before I conclude, I extend my heartfelt thanks to all our resource persons, invited speakers, participants, faculty member, administrative staff, students, volunteers, sponsors, and every member of organizing committee for their tireless effort and wholehearted support in making this seminar a reality. Your dedication and cooperation are deeply appreciated. I wish this DBT sponsored today national level conference tremendous success. May the discussion over the next 2 days inspire innovative ideas, foster fruitful collaborations, and contribute significantly to the advancement of nutraceutical research and its translation into public health benefit. Let us continue to understand more, innovative more, collaborate more together, build a healthier and scientifically empowered society. Thank you all. And just a our Angshu, please. Eminent scientist Dr. Sukumar Devnath, chief scientist, who actually inspired to me for organizing the conference, but unfortunately his emergent engagement official at CSIR headquarters New Delhi, so he cannot join this conference. He sent a message to success the conference. So I wish you all intellectuality enriching, productive and memorable conference. Thank you. Namaskar. সেমিনারের 2 দিনের আলোচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে বক্তব্য তুলে ধরল আমাদের নিউট্রিশন ডিপার্টমেন্টের ফ্যাকাল্টি কৌশিক দাস, তাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। এরপরেই আমরা পেয়েছি মঞ্চে উপবিষ্ট আমরা গর্বিত যাকে পেয়েছি কাঁথি কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয় প্রভাত কুমার কলেজ কাঁথি স্যারকে কিছু কথা বলার জন্য অনুরোধ করছি। Good morning to all. At the beginning, I would like to show my heartfelt respect to our Honorable Vice Chancellor, Professor Deepak Kaur. He is the pioneer. Presently, he is in the helm of the Vidyasagar University, our affiliated university. And every time he used to inspire us. Sir, please take my pronoun. Respected Principal, Bedla College, Professor Chandrasekhar Hajira, respected Professor Nondi, to whom I used to say Dada, and we are acquainted from last 3 decades. We have Professor Kesab Chandra Mondol, we have Professor Sandeep Chattopadhyay, both from Vidyasagar University, and also we have son of the soils, but presently coming from Banaras Hindu University, Professor Duari. Please take my respect. Other resource person who are of the dais, respected teachers, staff of this premier A+ graded, NAC graded college, other dignitaries from other colleges, and my dear students. Actually, I am a non-science man. I am not the man who can speak something about the topic of this. But being head of the institution, what I can say that Dr. Hajira timely arranged this meaningful, not only meaningful, effective seminar, national seminar, as because after the corona, everything have been changed a lot. And we the human being, we have to accommodate ourselves with this changing society. And in that perspective, the food habit, the health consciousness, everything have been changed a lot. Not only the doctor, but the industrialist, they are also coming forward to safeguard this society. With the advancement of technology, with the advancement of innovation,
we need to change or to control our food habit as well as the food value or nutrient values of food intake. So in that perspective, this seminar certainly, I believe, will contribute something, and it will give certain impetus to the newly teachers, appointed teachers, researchers who engage themselves in this field, and they are able to get new idea so that the future generation could be saved. As you know, about 70% of Indian population suffering from sugar, they are sugar patient. So again, there are huge population, but the agriculture production is limited. So we have to think in a different way. That's why with the passage of time, with the passage of scientific innovation, this field become very much significant. And from that perspective, I think this seminar will contribute significant inputs. Thank you. Thank you all. Thank you so much, sir, for your kind and inspiring words. We now arrive at the highlight of today's inaugural session, the Chief Guest Address. It is our distinct honor to invite Professor Deepak Kumar Kaur, Honorable Vice Chancellor of Vidyasagar University, to address today's distinguished gathering. His leadership and contribution to higher education have been widely acknowledged, and sir, the forum is privileged to hear from you. A very good morning to Belda College family. Respected Principal of Belda College, Dr. Chandrasekhar Hajra, a dynamic principal of our state. Another principal of a century-old college, Dr. Amit Kumar De. Respected Professor Nondi, Dilip Kumar Nondi, respected Dr. Duwari from Benares Hindu University, my esteemed colleagues of Vidyasagar University, Professor Keshav Chandra Mondal and Professor Sandip Chattopadhyay, respected professors, scientists from other universities, from Pokemon University, from University of Gaurbanga, from City College, Kolkata, and from other colleges as well as universities. Respected faculty members of this college, dear research scholars and students, along with the staff of this college. It is both a pleasure and privilege to be present in this inauguration of important national conference on emerging trends in nutraceuticals research, bridging bridging nutritional science and industry. I extend my heartfelt congratulations to the principal, to the organizing committee, faculty members, researchers, students, and all associated with Belda College for successfully organizing this prestigious event with generous support of the Department of Biotechnology, Government of India. This conference addresses a subject that has become increasingly significant in today's world. We are living in an era
where healthcare is gradually shifting from treatment to prevention. Modern society is witnessing an alarming rise in lifestyle disorders such as diabetes, obesity, hypertension, cardiovascular diseases, metabolic disorders, and certain forms of cancer also. While medical science continues to make remarkable advances, but the emphasis is increasing on improving health through balanced nutrition, preventive health care, and sustainable lifestyles. Thus, in this context, nutraceuticals have emerged as one of the most promising interdisciplinary fields that combine nutrition, medicine, biotechnology, food science, pharmacology, agriculture, and public health. Nutraceuticals are no longer viewed merely as dietary supplements. They represent scientifically functional foods and bioactive compounds capable of promoting health, preventing disease, enhancing immunity, and improving the quality of life. India possesses an extraordinary wealth of biodiversity and traditional medical knowledge. Our ancient systems of Ayurveda, Unani, and traditional food practices have long recognized the medicinal value of herbs, spices, cereals, fruits, and the fermented foods. Today, modern biotechnology enables us to validate these traditional practices through molecular biology, through genomics, metabolomics, bioinformatics, and clinical research. This convergence of traditional wisdom and modern science creates unprecedented opportunities. It allows researchers to identify the novel bioactive compounds, understand their mechanism of action, improve bioavailability, develop innovative formulations, and ensure their safety and efficacy through evidence-based research. The theme of this conference, Bridging Nutritional Science and Industry, is particularly relevant. Scientific discoveries attain their true value only when translated into products and the technologies that benefit the society. Universities and research institutes generate knowledge, but the industries possess the expertise for large-scale production, quality assurance, commercialization, and global distribution. So a meaningful partnership between academia and the industry is essential for a transforming the laboratory research into affordable, accessible, and high quality nutraceutical products. Such collaborations are aligned with the national priorities of Atmanirbhar Bharat, Make in India,
Startup India, and the vision of knowledge-driven bioeconomy. India is emerging as one of the world's leading biotechnology hubs, and the nutraceutical sector is expected to witness a remarkable growth in the coming years. And this growth will generate employment, encourage entrepreneurship, and strengthen the rural economies through value addition to agricultural products, and contribute significantly to the public health. As educators, we must ensure that our students receive interdisciplinary training. Future researchers should be equally comfortable working across biology, chemistry, food technology, data science, artificial intelligence, regulatory affairs, IPR, intellectual property rights, entrepreneurship, and business development. And such multidisciplinary competence will prepare them to address the complex health challenges and develop the innovative solutions. I am particularly pleased that this conference provides a platform for young researchers and the students to interact with distinguished scientists and industry experts. Such interactions stimulate curiosity, encourage critical thinking, inspire innovation, and often lead to collaborative research initiatives. Every conference should not merely disseminate knowledge, but also build networks, inspire future investigations, and nurture scientific leadership. Belda College deserves special appreciation for promoting scientific research and creating opportunities for meaningful academic dialogue. Institutions located beyond the metropolitan centers plays a vital role in democratizing the higher education and research. The contribution of Belda College to regional development, community engagement, and scientific advancement is immensely valuable. And Vidyasagar University has always believed that excellence in higher education depends upon collaboration rather than competition. We remain committed to strengthening research partnerships with affiliated colleges, national research laboratories, industries, healthcare institutions, and several national and international organizations. Therefore, together, we can create a vibrant research ecosystem capable of addressing both local and global challenges. Personally, I believe that all the around 60 colleges, affiliated colleges of Vidyasagar University, which are scattered in 3 districts of undivided Midnapur, I mean Purba Midnapur, Paschim Midnapur, and Jhargram. All these colleges, I believe that all these are the extended campus of Vidyasagar University. When I am in this college,
আমার একটুও বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না বা ভাবতে অসুবিধা হচ্ছে না যে আমি বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটিতেই আছি। As researchers in nutraceutical science, we also carry ethical responsibilities. Scientific integrity, rigorous experimentation, transparent reporting, regulatory compliance, and the environmental sustainability, along with consumer safety. All this should remain the central to every stage of research and product development. You see, public trust can only be earned through evidence-based science and responsible innovation. The coming decades will witness revolutionary development in personalized nutrition, microbiome-based therapeutics, nutrigenomics, functional foods, precision agriculture, sustainable bioresources, and artificial intelligence-based, rather assisted nutritional research. These emerging frontiers will redefine healthcare by enabling customized dietary interventions based on an individual's genetic profile, lifestyle, and metabolic characteristics. I sincerely hope that the deliberations over these 2 days in this seminar conference will generate different innovative ideas, foster interdisciplinary collaborations, inspire the young minds, and produce recommendations that contribute meaningfully to scientific advancement and our national development. Before I conclude, I once again congratulate Belda College, the Department of Biotechnology, Government of India, all concerned, all the speakers, participants, all the stakeholders for making this conference possible. May this academic gathering become a milestone in advancing nutraceutical research and strengthening the partnership between nutritional science and industry. Before I leave, I would like to stress upon 2 important things what our affiliated colleges should address in coming days. One is the Belda College has already been adjusted and accredited as A+ college by the National Assessment and Accreditation Council. So nobody is required to adjust more this college. As Vice Chancellor of the university to which this college is affiliated, I shall request the college authority to think over it
to be a autonomous college. Our National Education Policy 2020 aims to achieve the colleges which are at least A-graded college by the NAC should enjoy the status of autonomy. Autonomy will help you to introduce the curricular courses which the students desire, in which parents, guardians like to make the study of their words. We have to look into the fact that our children, our students of this region of our state not have to go to other states to fulfill their desire of teaching in the emerging subjects, in the emerging courses. We can introduce new emerging disciplines. We can restructure our curriculum. We can develop our pedagogy by our own resources. Teaching, learning, evaluation could be managed at the local level. Obviously, university will make certification. This autonomy means the optimum utilization of the resources you have in the campus. Otherwise, the full utilization of the human resource and the infrastructure across this western region of the state will be underutilized. By 2035, by 2047, when we will experience 100 years of our independence of the country, our aim should be Atmanirbhar Bharat. At the same time, our aim should be Belda College. The aim of Belda College should be Atmanirbhar Belda College. Another point, another issue I wish to mention is our society is flooded with graduates, postgraduates, even doctorates. But they are of not optimum use to the society. We have produced them, but they are not being channelized for the national growth properly. The institutions produce something, our society, our community demands other things. We have to understand what we have to produce. We definitely need our civilized society. We definitely need a knowledgeable society. At the same time, we need a skilled society.
a society of human resource which are skilled, which the community wants. Thus, I request the college authority to establish, to develop a skill development center with the resources, with the infrastructure you have already. And that skill development center will aim to produce the skills. Say the student which is studying history honors may have a certificate course of 6 months or a diploma course of 1 year in travel and tourism or in museum science, so that the student being graduate in history honors will be skilled for the travel and tourism sector. Each and every subject, all the faculty members may sit together to think over it. What are the components you have in your undergraduate curriculum, which you can design by little being amending the course, short-term course of 6 months or 1 year, which will be parallelly imparted to your students, so that the students will not only become graduate, will not only become postgraduate, they will be employable, they will be ready for job market, they will be industry friendly. We have not to wait, or we have not to take the support or help always from government. Government is heavily pouring the finance to the colleges and universities. Now the people who are in the college and universities have to think now what will be the design of the course, of the curriculum, so that our students, I know Belda College is ahead in this regard. After my joining at Vidyasagar University last 1 year back, we have organized a tech fest where Belda College had been represented. I have seen their demonstration. They are very much in this road. It could be an example, model to the surrounding colleges also by doing this. Even at Vidyasagar University, after my joining, we have developed a skill development center. At present, more than 30 different skill development courses spanning over the different faculties, different departments are running in the same direction. So you may think over it. My submission. Anyway, let us work together towards building a healthier, scientifically empowered and self-reliant India through research, through innovation and through knowledge sharing. I formally declare this seminar
open. Thank you. Vande Mataram. Jai Hind. Thank you so much, sir, for your wise words, your generous appreciation. This has undoubtedly instilled in us new enthusiasm and has set the tone of this conference. I would request now Dr. Balaram Das. I would now request Dr. Balaram Das to propose the formal vote of thanks. Thank you, Kueli Madam. Respected Chief Guest and Inaugurator, Professor Deepak Kumar Kaur, Honorable Vice Chancellor of Biotechnology University, Dr. Amit Kumar De, Principal of Prabhat Kumar College, Kontai, our respected Principal Sir, Dr. Chandrasekhar Hajra, distinguished research persons, keynote speakers, invited speakers, delegates, researchers, faculty members, students, members of the organizing committee, and my dear friend. A very good morning to all of you. It is my privilege to propose the vote of thanks at the inaugural session of this DBT sponsored 2-day national seminar, national conference on emerging trends in nutraceutical research, bridging nutritional science and industry, organized by Belda College on 24th and 25th July 2026. First and foremost, I express our profound gratitude to our Honorable Vice Chancellor, Sir, Professor Deepak Kumar Kaur, for gracious inaugurating this national conference, lighting the ceremonial lamp, and releasing the conference proceedings. Sir, your inspiring address and distinguished presence have given this academic gathering a truly auspicious and meaningful beginning. Your encouragement will undoubtedly motivate our researchers and students to pursue innovative and socially relevant research. On behalf of the organizing committee, I extend a sincere gratitude to Ramaprasad Giri, Honorable MLA of the Narayangarh Assembly constituency, for his support and guidance, support for education and the development of the institution in this region. He is also a source of strength and inspiring to us. Our heartfelt thanks are due to Dr. Subhasis Mondal of the West Bengal State Council of Science and Technology. Sir, your presence represents the vital connection between scientific research, public policy, and societal development. Your thoughtful address has added immense value for these occasions. I also offer our sincere thanks to Dr. Amit Kumar De, Principal of Prabhat Kumar College, Kontai. Sir, we deeply appreciate your gracious presence and valuable observations. Your participation reflects the spirit of academic cooperation that is essential for advancing higher education and research. I express profound gratitude to our respected Principal, Dr. Chandrasekhar Hajra, for his warm welcome address, constant encouragement, and able leadership. This conference has become possible because of his guidance, institutional support, and commitment for promoting a vibrant culture of research at Belda College. My sincere appreciation goes to Dr. Kaushik Das for presenting the aims, scopes, and academic significance of the conference so clearly. His remarks have provided an excellent context for the deliberation that will follow over these 2 days. I gratefully acknowledge all the dignitaries who participated in the lighting of the lamp
the release of proceedings, and the facilitation ceremony. I also thank the performance of the inaugural song for beginning of the program with dignity and a spirit of national pride. We sincerely acknowledge the support of the Department of Biotechnology, Government of India, whose sponsorship has made it possible to bring together distinguished scientists, teachers, scholars, professionals, and students on this common platform. Our special thanks goes to the eminent research persons, Professor Rajkumar Duwari, Benares Hindu University, Varanasi, Professor Keshav Chandra Mondal, Vidyasagar University, Professor Sandip Chattopadhyay, Vidyasagar University, Dr. Sandip Kumar Das, University of Gaurbanga, Dr. Manojit Bhattacharya, Fakir Mohan University, Odisha, Dr. Amitabh Pal, City College, University of Calcutta. Our special thanks also goes to the eminent researchers and academician Dr. Dilip Kumar Nandi, Professor Medipur City College, a keynote speaker of this conference, and all invited speakers, session chairs, oral and poster presenters, and delegates who have traveled from different institutions to participate in this conference. Your scholarly contributions will enable us to explore traditional food system, functional foods, gut microbiome, nanonutraceuticals, metabolic health, artificial intelligence in nutrition, and many other emerging areas of nutraceutical research. I take this opportunity to thank every member of the organizing committee, IQAC Belda College, Central Library, all the teaching and non-teaching staff of the Belda College. I gratefully acknowledge the teams responsible for registration, hospitality, reception, stage management, technical support, publication of the proceedings, catering, accommodation, transportation, publicity, photography, sound management, cleaning staffs, and all other arrangements. Much of their work has taken place quietly behind the scenes, but their collective dedication is visible in the successful organization of the event. I also thank our students and volunteers whose enthusiasm, discipline, and tireless assistance have been invaluable. Finally, I extend my sincere gratitude to all the participants and members of the audience. Your presence had made this inaugural session lively and meaningful. We hope that the conference will encourage productive dialogue, generate new research collaborations, and help strengthen the bridge between nutritional science, healthcare, and the industry. With these words, I once again offer our heartfelt thanks to every individual and institution associated with this national conference. We shall now proceed to the keynote address on prospects of nutritional research and development by Professor Dilip Kumar Nandi. Thank you all. Jai Hind. অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার সহকর্মী বন্ধু বলরাম দাস মহাশয়কে। সেই সঙ্গে এই পর্বের আমরা উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আমরা এখানেই আমরা শেষ করছি। এরপরেই শুরু হচ্ছে টেকনিক্যাল সেশন। আমরা 5 মিনিটস আমরা ব্রেক নিচ্ছি, তারপরেই শুরু হচ্ছে টেকনিক্যাল সেশন। এগুলো আমি না পৌঁছে দেবো স্যার, আমরা গাড়িতে পৌঁছে দেবো, চলে যাবে। হ্যাঁ, স্যারেদেরকে আমাদের প্রিন্সিপালের চেম্বারে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। সহকর্মী বন্ধুদের বলছি আমরা প্রিন্সিপাল চেম্বারে নিয়ে যান, স্যারেদেরকে প্রিন্সিপাল চেম্বারে নিয়ে যান। এগুলো আমরা গাড়িতে পৌঁছে দেবো। আমাদের ফ্যাকাল্টি মিট চলছে উইথ ভিসি স্যার। সহকর্মী বন্ধুদের বলবো 103 নম্বর চলে যেতে। অনুমিতা
আমি একটা সেমিনার আছি, আমাকে 15 মিনিট পরে ফোন করো, 15-20 মিনিট পর। হ্যাঁ নিশ্চয়ই। নেক্সট হচ্ছে, ভেরি সরি, কিছু করার ছিল না আমার। দেন হচ্ছে নিউট্রাসিউটিক্যালের মধ্যে কি থাকে। দেখো এখন আবার নিউট্রাসিউটিক্যাল ছাড়া আরও অনেক নাম এসে গেছে, ভিটা ফুড, দেন হচ্ছে ফার্মা ফুড, দের আর সো মেনি নেমস আর ইউজড ইন আওয়ার সোসাইটি। বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন নামে বিক্রি করে, আমরা জানি এগুলো সব বিক্রি হয়। এর দু ধরনের আমরা দেখেছি নিউট্রাসিউটিক্যাল, যাই হোক না কেন, এর মধ্যে কেমিক্যাল নেচার, তার হচ্ছে কি ফাংশন করে, বডিতে এমন কিছু ফাংশন নেই যে সে না করে থাকে। দেখো এখানে দেওয়া আছে, একদিকে দেওয়া আছে তার কেমিক্যাল কম্পোনেন্ট কি আছে, সাবস্ট্যান্সেস, কম্পাউন্ড, যেটাকে বলছি আমরা কম্পাউন্ড, বায়োঅ্যাক্টিভ কম্পাউন্ড, যেটা আমাদের শরীরে খাচ্ছি সেই কম্পাউন্ডটা গিয়ে কাজ করবে ফিজিওলজিতে, ফিজিওলজিক্যাল প্রসেসে। এখানে দেখো ফেনোলিক সাবস্টেন্স আছে, ফ্যাটি অ্যাসিড আছে, তোমরা জানো বিভিন্ন রকম ফ্যাটি অ্যাসিড, কার্বোহাইড্রেটস অ্যান্ড দেয়ার ডেরিভেটিভস অলসো, অ্যান্ড অলসো দ্য অ্যামাইনো অ্যাসিডস আছে, বেস সাবস্টেন্সেস, মিনারেলস, মাইক্রোবস, probiotics, prebiotics. I do not elaborately discuss, as because masters are present here, the Professor Keshav Mondal. And also the isoprenol derivatives. There are so many compounds, the biochemical compounds, which are present in the food. ফুডের মধ্যেই থাকে, সেগুলোকে আইসোলেট করতে হয়। যখন সেটাকে আইসোলেট করে আলাদা, ইন দ্য ফর্ম অফ ক্যাপসুল, ইন দ্য ফর্ম অফ ট্যাবলেট, ইন দ্য ফর্ম অফ any supplement, liquids, beverage, then it is called nutraceutical, functional food, vita food, pharma food, medi food, everything is the same thing. এটা বাজারে যখন বিক্রি হবে, মার্কেটিং হবে, মার্কেট ছাড়া কিছুই হবে না। আমার যাই রিসার্চ করি না কেন, গবেষণা করি না কেন, এটার কাজ কি আছে, বডিতে কি কাজ করে, অ্যান্টি ক্যান্সার বলবে। আমার আরেকজন ইন্সপায়ার্ড ফেলো ইয়ে ছিলেন, টিচার ছিলেন, ফেলো ছিল, ডিএসটি ইন্সপায়ার্ড ফেলো, উনি বলবেন, কালকে বোধহয় আছে তার লেকচার। দেন হচ্ছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, সো মেনি ফ্যাকাল্টিজ উইল বি ডিসকাস অ্যাবাউট দিস, অ্যান্ড অলসো দ্য অস্টিওজেনেটিক অর বোন তোমার হচ্ছে প্রোটেক্টিভ, অ্যান্ড অলসো দ্য অ্যান্টি হাইপার কোলেস্ট্রিমিয়া, দেন অলসো দ্য অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল, অ্যান্টি অ্যাগ্রিগেট, অ্যান্ড অলসো দ্য অ্যান্টি হাইপারটেনশন properties which are within the foods or the food compounds. ফুডের মধ্যে অনেকেই থাকে, আমরা ফুডের মধ্যে কি থাকে বলি, ফুডের মধ্যে কি থাকে, ফুডের মধ্যে থাকে নিউট্রিয়েন্ট, এই তো বলি। তাই আমরা কেউ বলি কি নিউট্রাসিউটিক্যাল আছে, বলি না। আমরা কখনো বলি না ফাংশনাল ফুড আছে, আমরা বলি না। সেই জন্য ফুডকে জেনারেলি ফুডের মধ্যে যে কম্পোনেন্ট থাকে তাকে দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে, একটা কনভেনশনাল কম্পোনেন্ট, একটা হচ্ছে আমরা যেটাকে বলি যে কনভেনশনাল কম্পোনেন্ট, আর হচ্ছে ফাংশনাল কম্পোনেন্ট। ফাংশন যখনই হবে, দেন রিয়াক্ট উইথ ইউর সিস্টেম, বডি সিস্টেম, দিস ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্ট্যান্ট। বডিতে কাজ করবে তবেই গেলে হবে, নাহলে হবে না, ফিজিওলজিক্যাল প্রসেস। দেন ইট ইজ ক্লাসিফাইড ইন দ্য টু ওয়ে, একটাকে বলছে ট্র্যাডিশনাল, বায়ো অ্যাভেলেবিলিটির উপর ডিপেন্ড করে কতটা পাওয়া যাবে না পাওয়া যাবে, আর একটা বলছে নন ট্র্যাডিশনাল। এই যে ট্র্যাডিশনাল, তার মধ্যে কি আছে, কেমিক্যাল কনস্টিটিউয়েন্ট, কেমিক্যাল কম্পাউন্ড, সবারই কেমিক্যাল নেচার আছে। দেন আছে নিউট্রাসিউটিক্যাল এনজাইমস, দেয়ার আর সো মেনি এনজাইমস অলসো, অ্যান্ড অলসো দ্য প্রোবায়োটিক মাইক্রো অর্গানিজমস, লিভিং মাইক্রো অর্গানিজমস। আমরা জানতাম না 1970s আগে, আমি তো পড়েছি অনেক আগে জন্মেছি, এখানে যারাই আছে তাদের থেকে আগে জন্মেছি আমি, এটা একদম বাস্তব। দেখা যাবে যে আমাদের যখন ডায়রিয়া হতো, বা কখনো আমরা যদি কোনো ক্যাপসুল খেতাম কোনো একটা ডিজিজ প্রিভেন্ট করার জন্য, তাহলে কি হতো, ড্রাগ ইনডিউসড ডায়রিয়া হয়ে যেত। তাকে প্রিভেন্ট করার জন্য কি হতো, আর একটা মেডিসিন, মেডিসিন অলওয়েজ হ্যাভ এ সাইড এফেক্ট, দ্য কেমিক্যাল কম্পাউন্ডস হতো, ডাক্তারও কখনো প্রেসক্রাইব করতো না। 1980s আগে, মানে ইভিন অলসো দ্য 80s, 1990 আগে কিছু জন অ্যাপ্লাই করতো, সবাই করতো না, অ্যাকসেপ্ট করতো না, বাজারে পাওয়াই যেত না। কারা বিক্রি করলো অ্যাজ এ প্রোবায়োটিক্স, ফার্স্ট প্রোবায়োটিক বাজারে কোম্পানি, ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি। এই যে প্রোবায়োটিকটা কে সার্টিফিকেট দেবে,
এটা করতেই আমাদের দ্বন্দ্ব। আমাদের অথরিটি যারা সার্টিফিকেশান দেবে, লেভেলিং দেবে, এখানে ওদের প্রবলেম। দ্যাট ইজ দ্য প্রবলেম। কারণ আমাদের এখানে আছে ফাসাই, আসবো পরে, আসবো ডিসকাশনে। দেখো এর মধ্যে কি আছে, নিউট্রিয়েন্টস আছে, দেন হচ্ছে হার্বালস আছে, ফাইটোকেমিক্যালস আছে, সো মেনি ফাইটোকেমিক্যাল, গাছের মধ্যে থাকে ফাইটোকেমিক্যাল। দেন হচ্ছে আমাদের যেগুলো আছে উইডসের মধ্যে থাকে, বিভিন্ন আছে, সি উইডস অ্যান্ড দ্য আদার্স আর অ্যাভেলেবল। দ্য নন ট্র্যাডিশনাল ফর্টিফাইড, অলরেডি ইউ নো ডিফারেন্ট টাইপস অফ দ্য ফর্টিফাইড। সোজা এক্সাম্পল কি আছে ফর্টিফাইড ফুড তোমাদের কাছে বাবা যারা পড়ো, কি আছে? লবণ। কে বললেন? প্রথম কে বললো? এই টিচাররা বলবে কেন? আমি তো স্টুডেন্টদের জিজ্ঞেস করেছি। টিচাররা অনেক সাউন্ড আছে, জানে তারা, মোর দেন মি অলসো। বাট স্টুডেন্ট তোমরা ইন্টারাকশন করো, এই জন্য কী হয় তোমরা মেমোরাইজ থাকো না ক্লাসে। মেমোরাইজ মাইন্ডফুল যদি হয় তাহলে দেখবে শুনতে পাবে। আমার সঙ্গে তোমাদের সম্পর্কটাকে একদম একসঙ্গে ট্যানিং করতে হবে, তবেই তুমি পারবে, নাহলে পারবে না। আর কি হবে? তা নাহলে তুমি জেরক্স কপি নিয়ে খুঁজে বেড়াবে, বন্ধুর কাছে নোট নেবে। দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ড্রব্যাকস নাওডেজ ফর নট enrich your skill, not enrich your skill, but you get the certificate, graduate certificate and the other certificate পেয়ে যাচ্ছ, বেশ খুশি, আমি মাস্টার ডিগ্রি। তারপরে কি? চাকরি নেই। কে চাকরি দেবে? বিক্রি করতে পারবে না বাজারে। আমরা আমাদের এই স্টুডেন্টদের কাছ থেকে শিখেছি বলে আমি এত দূর, ওদের জ্বালাতে আমি উঠেছি, নাহলে উঠতাম না। এই তো গ্রামের মানুষ, একদম খাল পাড়ে, সেখানেই থাকতাম, বুঝতে পারছো, তোমাদের থেকেও গ্রামে। অতএব এনরিচ শুড বি, তোমাকে যদি তুমি স্কিল না ডেভেলপ করো, এরা সব বলবেন, আরও ডিটেলস বলবেন, আমি ওই জন্য যাচ্ছি না। ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিংস তুমি যদি স্টার্ট করো। দেখো এখানে আছে ট্র্যাডিশনাল, আমি বলেছি এখানে ট্র্যাডিশনাল। দেখো এখানে ফর্টিফাইড, আর একটা আছে রিকম্বিনেন্ট, কিছু এক্সাম্পলসও আছে এখানে। দেখো এখানে আছে ট্র্যাডিশনাল, ন্যাচারাল অ্যান্ড দ্য ট্র্যাডিশনাল, সবাই জানে এগুলো। তার মধ্যে আছে ভিটামিনস, মিনারেলস, ফ্যাটি অ্যাসিডস অ্যান্ড অলসো দ্য অ্যামাইনো অ্যাসিডস অ্যান্ড অলসো দ্য হার্বালস। দের আর সো মেনি হার্বালস, দ্য ফাইটো কম্পাউন্ডস। লাগতো না ফাইটো কম্পাউন্ডস, হার্বাল নিয়ে অনেকেই কাজ করে, হার্বাল প্রোডাক্ট, ফাইটো কম্পাউন্ডস। তারা কি করে? ডিজিজ প্রিভেনশন করে। কোথায় পাওয়া যায়? আইদার ইন দ্য লিফ, ট্রি লিফ, ট্রি বাক মানে ছাল, নাহলে কোথায় পাওয়া যায়? রুট, তার থেকে পাওয়া যেতে পারে। দেন হ্যাভ এ ফিজিওলজিক্যাল অ্যাকশনস। নেক্সট আমরা কি দেখি? ফাইটোকার্বনের মধ্যে দেখো ক্যারোটিনস, ক্যারোটিনস প্রিভেন্ট করে, ফ্লেভোনয়েডস, লিগুমস অ্যান্ড অলসো দ্য আদার পলিফেনলস অ্যান্ড প্রোবায়োটিক্স অ্যান্ড এনজাইমস। নেক্সট দ্য নন ট্র্যাডিশনাল, আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ফর্টিফাইড, ফর্টিফাইড দেয়ার আর সো মেনি ফুডস অ্যান্ড অলসো দ্য জেনেটিক্যালি মডিফাইড কম্পাউন্ডস। এখানে আমরা দেখবো রিকম্বিনেন্ট প্রোডাক্ট, এখানে অনেকে আছে ওয়াইন, ব্রেড, সো মেনি থিংস। পোটেন্সিয়াল বেনিফিশিয়াল এফেক্ট অফ দ্য নিউট্রাসিউটিক্যাল, এর আগেই বলেছি যে কোনটা কি কাজ করে, অ্যান্টিভাইরাল, অ্যান্টি ইনফ্লামেশন, সো মেনি। এমন কিছু নেই ফুড যে কাজ করতে পারে না, অ্যাকশন করতে পারে না, তা কিন্তু নয় ফিজিওলজিক্যাল প্রসেসে। নেক্সট, দিজ আর দ্য বায়োকম্পাউন্ডস হুইচ আর এস্টাবলিশ অ্যাজ এ নিউট্রাসিউটিক্যাল অ্যান্ড সার্টিফাই বাই ডিফারেন্ট অর্গানাইজেশনস। তার মধ্যে আমাদের এখানে কে আছে? ফাসাই, একমাত্র ফাসাই। দ্বন্দ্ব হচ্ছিল ফাসাই দেবে না ড্রাগ কন্ট্রোল দেবে, লড়াই চলছিল। সেই জন্য 80-তে কিচ্ছু ডেভেলপ করেনি, 90-এ কিছু ডেভেলপ হলো, আবার লড়াই হলো। আমরা তো লড়াইটা ভালো শিখেছি না, আর যাই করি হলো না, সেখানেও দ্বন্দ্ব। এখনো পর্যন্ত আমাদের সেরকমভাবে সার্টিফিকেশান দেওয়ার ক্ষেত্রে, সেই জন্য ক্যাপসুল যখন ডেভেলপ করলো, কে সার্টিফিকেট দেবে? ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলো। আফটার 90s তারা বুমিং হলো, বাড়লো, তারা তৈরি করলো অ্যাজ এ ড্রাগ তৈরি করলো। তাদের স্ট্রেন কি আছে ইত্যাদি আছে, আমরা কিছু কাজ করেছিলাম ল্যাবে, দু একজন ছাত্রকে নিয়ে, সেগুলো আমরা দেখেছি। নেক্সট দেখো এখানে আছে অনেকগুলো কম্পাউন্ডস। এখানে কি আছে তুমি দেখতে পাবে, প্রথমে আছে নিউট্রাসিউটিক্যাল, তার কোথায় পাওয়া যায়? সবগুলো ন্যাচারাল সোর্স, অ্যান্ড হচ্ছে থেরাপিউটিক এরিয়াস, কি কি কাজ করে,
অ্যান্ড দেয়ার ফর্মুলেশন কি ফর্মে যায়, আইদার ট্যাবলেট ফর্মে, ক্যাপসুল, প্যাচ, প্যাচিং হয়, সুগার কন্ট্রোলের জন্য প্যাচিং করে, জেল ফর্মে লাগাচ্ছে, যাকে আমরা বলি কসমোসিউটিক্যালস। আমরা অনেক ক্রিম ইউজ করি জানো তো, সেগুলোর জন্য আমাদের কি করে, প্রিভেন্ট করে। এগুলোকে আমরা বলি মেজর কম্পাউন্ডস। এর মধ্যে দেখো এখানে আছে গ্লুকোসামাইন, কন্ডোটিন, ইটস এ কার্বোহাইড্রেট প্রোডাক্ট, কন্ডোটিন ইজ এ মিউকোপলিস্যাকারাইডস, আমি এর ডিটেলসে যাচ্ছি না, অ্যান্ড অলসো দ্য মেলাটোনিন, সো অন। দেন হচ্ছে তোমার ক্যাটিনিন, দেয়ার আর সো মেনি অ্যান্ড অ্যাভেলেবল ফ্রম ডিফারেন্ট তোমার হচ্ছে ন্যাচারাল প্রোডাক্ট, তার থেকে ন্যাচারাল থেকে আমরা পাই। এখানে আমরা অনেকগুলো উদাহরণ দিয়েছি, কয়েকটা উদাহরণ দিয়েছি দেখো। আর কি আছে এখানে, সিড আছে, গ্রেপ সিডস। এই ডিস্টার্ব করছে ভীষণ, আরে ভাই বলো কি হলো। বাড়িটা আমি এখান থেকে দেখাতে পারবো না, আমি তোমার থেকে এখন 60 কিলোমিটার দূরে আছি, আমি তোমাকে কি করে বলবো, তোমাকে যেতে হবে লোকেশনে। ওখানে বাড়িটা হচ্ছে বারমানিকপুর জোড়াপুকুর। একটা দেখো আজকাল তো চারদিকে রাস্তায় হনুমান টুনমান থাকে, সেখানেও একটা হনুমান মন্দির আছে, তার ঠিক বাঁ দিকে গিয়ে ওখানে নাম জিজ্ঞেস করে নেবে। হোসনাবাদের নয়, ইয়া এই কিসব একটু গাইড করে দে তো বাড়িটা, এই কে পারবি গাইড করে দে, ওই ও করে দিচ্ছে, তুই বস তুই বস তুই বস, তুই পারবি না ওই ছোকরাকে। দেন হচ্ছে ক্রিয়েটিনিন, সরি স্যার, সরি প্রফেসর, এটা আমার কিছু করার নেই, ইট ইজ দ্য হ্যাজার্ডস নাওয়াডেজ। সাম হার্বাল উইথ ইটস থেরাপিউটিক্স। এখানে দেখো অ্যালোভেরা জেল বাজারে পাওয়া যায়, বিভিন্ন কোম্পানি ইউজ করে, দেয়ার আর সো মেনি, আমি এর মধ্যে যেতে চাইছি না। দেন হচ্ছে ভেরিয়াস ফাইটোকেমিক্যালস প্র্যাকটিক্যালি অ্যাভেলেবল ফ্রম দ্য প্ল্যান্টস, প্ল্যান্ট থেকে পাওয়া যায়, তার কখনো লিফ হতে পারে বা ছাল হতে পারে বা মূল থেকে পাওয়া যেতে পারে। দেখো এখানে আছে টোকোট্রিনলস, কোথায় পাওয়া যায়, গ্রেনস, তোমরা গ্রেন খাও নিশ্চয়ই, সবাই খাও, শস্য সেখান থেকে পাওয়া যেতে পারে। এর রোল কি, সাপ্রেস দ্য গ্রোথ অফ দ্য তোমার হচ্ছে ডাইভার্স টিউমার্স, ইভেন অলসো দ্য টিউমার সেল লাইন, তার উপরে কাজ করেছে, সব কাজের এভিডেন্স দিয়ে দেওয়া আছে। ইভেন অলসো দ্য ক্যারাটিনয়েডস, ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবলস। তুমি তো বলতে পারো স্যার আমি তো ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবলস খাই, তাহলে আমার কেন আমি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট পাচ্ছি, প্রোটেক্টস হচ্ছে না কেন এগেনস্ট অলসো দ্য তোমার হচ্ছে ইউটেরাইন এনি যদি কোনো প্রবলেম থাকে, প্রস্টেট, একজন বয়স্ক লোক বলছে প্রস্টেট, দে আর সাফারিং দ্য প্রস্টেট, তাহলে সে যদি ক্যারোটিনয়েডস ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবল খায় তাহলে কি হবে না, হবে, তাও হবে, কারণ উই আর নট কনজিউম এ পার্টিকুলার compound which are present in the plants and others way the vegetables and so many foods. Next হচ্ছে তোমার দেখো এখানে আছে linonoids, there are so many, and nowadays is very much also the research activity also perform in this phytosterol, তোমাদের টিচাররা পড়ায় phytosterol have a anti-inflammatory, anti-neoplastic, antipyretic, immune modulating, every functions have in the phytosterol. Phytosterol is available in the market. তোমাদের একটা গল্প বলি, আমি কিছুদিন আগে 2023 সালে গিয়েছিলাম, আমরা এখানে কিন্তু মার্কেটে ফার্মাসি এই নিউট্রাসিউটিক্যাল বলে বাজারে বললে পাবে না, তুমি যে কোনো মলে যাও নিউট্রাসিউটিক্যাল আছে দিন তো দেখি, হোয়ার যদি বাইরের দেশে যাও, প্রফেসর এই যে এরা সব আছে সব বাইরে যায়, এই কে হাঙ্গারি, কে কোথায় সে গিয়েছিল, ওই যে কোথায় যেন ভুলে গেছি, ওকলাহামা টামা এসব কী সব আছে সব, তারপরে আছে এখানে আছেন আমাদের প্রফেসর দুয়ারি ফুয়ারি আছেন। আমি গিয়ে দেখলাম মলগুলোতে সব বিদেশে তো, মলগুলোতে সব কিন্তু বড় বড় মলগুলোর এইরকম একটা এরিয়া যা র্যাক করে সাজানো আছে, সবগুলো হচ্ছে আইদার ফাংশনাল ফুড অর নিউট্রাসিউটিক্যাল প্রোডাক্ট। কে দিয়েছে তাদের সার্টিফিকেশন, ইউএসএতে যেহেতু গিয়েছিলাম ওখানে দিয়েছে তাদের এফডিএ, ইউএস এফডিএ, গাদা সাজানো আছে। কি ফর্মে চাই, কি ফর্মে চাই, বেভারেজ ফর্মে চাই,
কি তোমার ট্যাবলেট ফর্মে চাই, ক্যাপসুল ফর্মে চাই? আমরা যেমন সি ফুড নিয়ে কাজ করে অনেকে, সেখানে দেখা যাচ্ছে সি ফুডের আমরা পাচ্ছি ক্যাপসুল ফর্মে পাওয়া যাচ্ছে, সি অয়েল আমরা বলি সেটাকে, অনেক সময় সি অয়েল দিয়ে এগুলোকে ম্যানেজ করে। পলিফেনল, দের আর সো মেনি পলিফেনল, অ্যান্ড অলসো ফ্লেভোনয়েডস, গ্রেপস, ওয়াইন থেকে পাওয়া যেতে পারে। দেন হচ্ছে ক্যাচেটিন, ইউ নো দ্য ক্যাচেটিন ইজ এ পলিফেনল, গুড, আমরা টি থেকে পাই, টিতে প্রচুর আছে ক্যাচেটিন। অ্যান্ড অলসো দ্য গ্যালিক অ্যাসিডস are very much important nutraceutical which are present in the grapes, berries, cocoa, and also the green tea. Then হচ্ছে আমার টাইমটা কিন্তু দেখবেন, নাহলে আমি কিন্তু অটাইম হয়ে যায়, মানে চলতেই থাকবে। আচ্ছা, তো ভাত পাওয়া যেতে পারে। এরপরে দেখো দেয়ার আর সো মেনি কম্পাউন্ডস আছে, তাদের টাইপস কি আছে, ডিজিজ প্রিভেনশন অ্যান্ড দ্য নিউট্রাসিউটিক্যাল ইউজ, অনেকভাবে আমরা ইউজ করতে পারি। দেখো এখানে দেওয়া আছে কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ প্রিভেনশন করে, কিভাবে করে তার মেকানিজম আছে, আমি তার ডিটেলসে যাচ্ছি না, যেহেতু বলছে ডায়াবেটিস প্রিভেনশন করে, তার ফিজিওলজিক্যাল প্রসেস কি আমি তাতেও যাব না। দেন হচ্ছে দ্য ক্যান্সার্স, না এখন বলছে ক্যান্সার নাকি প্রিভেনশন করে, নট কিওর করে, এখনো পর্যন্ত কিন্তু কিওরেবল হয়নি, যাই গবেষণা করুক, কিন্তু এখানে পাওয়া যাচ্ছে কিছু কিছু তার কিছু কম্পাউন্ড আছে নিউট্রাসিউটিক্যাল। দের হচ্ছে অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি অ্যাক্টিভিটিস, তার মেকানিজমটা ভালো করে দেওয়া আছে, দেখো এখানে কি করে করে, যে ফাইটো ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানিজ যেগুলো প্রোডাক্ট, সেগুলো আমাদের বিভিন্ন যে মলিকুলার লেভেল আছে, তোমরা জানো যে মলিকুলার পাথওয়ে আছে, সেই পাতে গিয়ে ম্যাপ কাইনেজ ইত্যাদি ইত্যাদি আরও অনেক আছে, আমি এর ভিতরে আর ডিটেলস যাচ্ছি না, তোমাদের জন্য, এনাদের জন্য নয়, সামনে যারা আছে তাদের জন্য নয়। নেক্সট হচ্ছে অ্যানাদার হচ্ছে অ্যালার্জি, হাউ টু প্রিভেন্ট দ্য অ্যালার্জি অলসো। দেখো অ্যালার্জি তো আমরা অনেক সময় ইউজ করি, আমরা ডাক্তারকে গিয়ে বলি আমার অ্যালার্জি হচ্ছে, আপনি মেডিসিন দিন, মেডিসিনও দেয়। তাছাড়া কিছু কিছু নিউট্রাসিউটিক্যাল আছে, তারাও কিন্তু অ্যালার্জি প্রিভেন্ট করে বাই দিস ওয়ে। অ্যালার্জি কী করে হয় এবং কি করে আমরা কমাতে পারি, তার ইমিউনোলজিক্যাল সিস্টেম ফাংশন এখানে বলা আছে, আমি ওর ডিটেলসে যাচ্ছি না। গাউটস, আর্থাইটিস, অ্যাজমা, এগুলো কিন্তু প্রিভেন্ট করে এখনও পর্যন্ত। এখনও একদম স্পেসিফিক আমি এটা খেলেই কমে যাবে হবে না, তা নাহলে আমি 2004 সাল থেকে আমি সিওপিডিতে ভুগতাম না। দেন হচ্ছে অ্যালজাইমার ডিজিজ, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট অ্যালজাইমার, ডিফারেন্ট বায়াক এখানে আমরা দেখো কিউরোসিটিন আছে, কিউরোসিটিনে আমাদের কিছু কাজ আছে, আমরা কিউরোসিটিন পেয়েছিলাম ডিআরডিওর প্রজেক্ট থেকে, পেয়েছিলাম ডিএফআরএল থেকে, তা নিয়ে আমরা কিছু কাজ করেছি। স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট, হাউ টু ম্যানেজ দ্য স্ট্রেস অফ দ্য কলেজ ফিমেল স্টুডেন্টস, এখানেও দেখতে পাচ্ছি ফিমেলই বেশি। নেক্সট এখানে আছে দেখো এই যে কিউরোসিটিন কোথায় পাওয়া যায়, দেয়ার আর সো মেনি সোর্সেস অফ দ্য কিউরোসিটিন, দেয়ার কেমিক্যাল স্ট্রাকচার, কিউরোসিটিন যার তার যে কেমিক্যাল স্ট্রাকচার আছে, দেখো এখানে আপেল আছে, অনিয়ন আছে, ব্লুবেরি আছে, দেয়ার আর সো মেনি, অ্যান্ড দিজ আর দ্য ফাংশনস অফ দ্য মোড অফ অ্যাকশনস অফ দ্য কিউরোসিটিন উইথ দ্য, আমি আর ডিটেলসে এখানে ঢুকছি না। গ্যানোডার্মা লুসিডিয়াম, দিস ইজ দ্য ছাতু, তোমরা যে খাও, এই যে ছাতু দেখা যাচ্ছে তার ক্যাপসুল ফর্মে আছে, এই যে ক্যাপসুল, এটা হচ্ছে ক্যাপসুল, এটাও কিন্তু ডিএফআর ল্যাব থেকে এসছে, ওরা দিয়েছে, কোথায় আছে, মাইসোরে, ওরা পাঠিয়েছিল, আমরা সেটা অ্যাপ্লাই করেছিলাম হিউম্যান সাবজেক্ট। সবচেয়ে সুবিধা হচ্ছে টিচারদের, স্টুডেন্টদের এক্সপেরিমেন্ট করা, এটার থেকে আর কিছু নেই, ভালোভাবে অ্যাকাডেমিক্যালি ইউজ, অন্যভাবে নয়, কিন্তু অন্যভাবে নিও না বাবা, তাহলে মুশকিল হয়ে যাবে। দেন হচ্ছে এখানে কি আছে, গ্যানোডার্মা লুসিডিয়ার মধ্যে অ্যান্টি স্ট্রেস অ্যাক্টিভিটি আছে। দেন হচ্ছে ইমিউন স্টিমুলেটর অর মডুলেশন করে, পারফরমেন্স এনহ্যান্সমেন্ট করে, ভেরি ইন্টারেস্টিং। আমার ঘুম পাচ্ছে ক্লাসে, আমরা খাইয়ে দেখেছিলাম, তার ঘুম নেই, কেটে গেছে, কয়েকদিন খাওয়ার পর দেখলাম তার অ্যাকশন চেঞ্জ, পড়তে ভালো লাগছে না, মনটা ভালো নয়, কেমন যেন মন মরা হয়েছে, দেখা গেল চেঞ্জ। দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিংস, এবং ডাইরেক্ট আমরা অ্যাডমিনিস্টার করেছিলাম স্টুডেন্টদের, তাই আমি বলতে পারছি এটা। নেক্সট হচ্ছে এর মধ্যে কী কী থাকে, পলিস্যাকারাইড, টার্পিনয়েডস অ্যান্ড অলসো দ্য আদার্স কম্পাউন্ডস, এর ডিটেলসে যাচ্ছি না। ব্রেন সিস্টেম থেকে আমাদের যেহেতু প্রত্যেকটাই এর সঙ্গে ডিপেন্ডেন্ট অ্যাক্সিস আছে, নার্ভাস অ্যাক্সিস অফ দ্য ব্রেন or also the gut and brain axis, so many things will be discussed. Our প্রফেসর বসে আছে কেশব বাবু, ওর জন্য রাখছি এটা। লাইকোপিন সব উদাহরণ জানো, টমেটোতে পাওয়া যায়, তার অ্যাকশান।
নেক্সট হচ্ছে তোমার ডিস্ট্রিবিউশনস অফ দ্য লাইকোপিন, আমরা কোথায় কি লিভারে কত পাবো, এতে কত পাবো, ইত্যাদি ইত্যাদি। দেন হচ্ছে তোমার অ্যালিয়াম স্যাটিভাম, গার্লিক, রসুন, রসুন খেলে আমাদের রসুনের মধ্যে থাকে, তার কিছু কিছু ফিজিওলজিক্যাল অ্যাকশন আছে। ইভিন অলসো এখানে 3 ডাইমেনশনাল স্ট্রাকচার আছে, মলিকুলার ডকিং করে দেওয়া আছে। দেন হচ্ছে মেকানিজম অফ অ্যাকশন অফ দ্য, দের আর লট অফ তোমার হচ্ছে ফিজিওলজিক্যাল প্রসেসে কাজ করে, আমি তার ডিটেলসে যাচ্ছি না। অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল অ্যান্ড অলসো দ্য টিউমার সাপ্রেশন। জিঞ্জিবার, জিঞ্জিবার অলসো তোমরা জানো আদা, এগুলোর মধ্যেও আমাদের ডিফারেন্ট কম্পোনেন্ট থাকে। দেখো এখানে আছে তোমার যে কম্পোনেন্টগুলো দেওয়া আছে, এটা নিউট্রিয়েন্ট, কনভেনশনাল নিউট্রিয়েন্ট, কার্বোহাইড্রেট, ডায়েটারি ফাইবার, ফ্যাটস, প্রোটিন, ভিটামিন, ফসফরাস, ম্যাগনেসিয়ামস, কিন্তু এর মধ্যে সবচেয়ে যেটা কম্পাউন্ডটা থাকে সেটা হচ্ছে অ্যালিসিন। আর কি আছে, নিউট্রাসিকার পোটেন্সি, এর বিভিন্ন ফাংশনস এখানে আমরা দিয়েছি। এখানে কার্কুমিন, কার্কুমিন অলসো দ্য টিউমার সাপ্রেসার হিসাবে কাজ করে, এটা নিয়ে অনেকে কাজ করেছে, ক্যান্সার সাপ্রেসার। এবং অনেকে আবার সুন্দরী হওয়ার জন্য বা তার রঙটা ভালো থাকবে সেই জন্য ইউজ করে। সুন্দর বা সুন্দরী দুটোই হয়, তোমাদের আবার সুন্দরী বললে রাগ হতে পারে, তাই মাখে, দেখবে তারও একটা অ্যাক্টিভিটি আছে। দেয়ার আর অলসো দ্য ফিজিওলজিক্যাল প্রসেস, কার্কুমিনের স্ট্রাকচার আছে, বায়োকেমিক্যাল। 5 মিনিট সরি। মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস, প্রোবায়োটিক্স, আমরা প্রোবায়োটিক নিয়ে বেশ কিছু কাজ করেছি, আমি 5 মিনিটই ছেড়ে দেবো। অ্যানিমেলের উপর অ্যান্ড অলসো দ্য হিউম্যান সাবজেক্টের উপর আমাদের ল্যাবে কিছু কাজ করেছে, ওই পিএইচডি পেয়ে গেছে, তারপরে কোথায় কি করবে খুঁজে পাচ্ছে না। দেন হচ্ছে এখানে কতগুলো আছে যেটা কাজ করেছি আমরা, যার উপরে, কারণ একটা প্রোবায়োটিককে এস্টাবলিশ করতে হলে, যে কোনো প্রোবায়োটিক যদি তুমি এস্টাবলিশ করো, ইউ হ্যাভ ফার্স্ট হচ্ছে কালচার করো, তার থেকে নেওয়ার পর তাকে এস্টাবলিশ করা, তার অনেকগুলো প্রসেস আছে, তার মধ্যে অ্যানালিসিস করে তাকে এস্টাবলিশ করা আমরা করেছিলাম। এখানে একটা দেখো, তোমাদের এখানে একটা নাম দেওয়া আছে এডিকে 10, এ নাম হচ্ছে, এও ইন্সপায়ার স্টুডেন্ট, আমার ফার্স্ট ইন্সপায়ার স্টুডেন্ট অর্পিতা, ও এখন আশুতোষ কলেজের প্রফেসর, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর। এ হচ্ছে অর্পিতা, ডি হচ্ছে দিলীপ, আমি, আর কে হচ্ছে এই যে বসে আছে। এই 3 জনের নাম দিয়ে ও একটা এস্টাবলিশ করেছিল, মুরগি থেকে পেয়েছিল, ওটার থেকে কালচার করে তাকে এস্টাবলিশ করে আমরা এটা করেছিলাম তার প্রোবায়োটিক হিসাবে আমরা তাকে, এবং তার অনেকগুলো প্রোবায়োটিক, এটা হচ্ছে সেল লাইনের উপর কাজ করা, তার সেম স্ট্রাকচার অ্যান্ড হচ্ছে দ্য সেল লাইনের উপর কাজ করে দেখেছিলাম অ্যাডেসিভ প্রপার্টি আমরা স্টাডি করেছিলাম। আমি আর হিস্টোরি যাচ্ছি না, তার প্রপোজ মেকানিজমস আর যাচ্ছি না, আরও আছে কতগুলো। অ্যান্ড দিজ আর দ্য বার অ্যাজ এ নিউট্রাসিউটিক্যাল, বাজারে পাওয়া যায়, এটা ডিআরডিও দিয়েছিল, ডিএফআরএল এস্টাবলিশ করেছে ইন দ্য ফর্ম অফ বার, কিউরিসিটিন বার, এটাকে বলা হয় কিউডিপ, যেটা কি করে না আর্মিদের উপর অ্যাপ্লাই করে ওরা, আমরা সেটা করেছিলাম স্টুডেন্টদের উপর। আর একটা আছে ডিপ জিপ ফিট, এটা কি করে, এটা এনহেন্স করে, পারফরমেন্স এনহেন্স করে অ্যান্ড স্ট্রেস রিলিভ করে। এটা কোথা থেকে না গ্যানোডার্মা লুসিডিয়াম, এই ক্যাপসুল আমরা খাইয়েছিলাম স্টুডেন্টদের, তারপরে তাদের বিভিন্ন পারফরমেন্স দেখেছিলাম। অল ফিজিওলজিক্যাল হেলথ কী কী দেখেছি, দিজ আর দ্য প্যারামিটার্স। দেখো এখানে নট অনলি দ্য অ্যান্থ্রোমেট্রিক প্যারামিটার্স, হিমাটোলজিক্যাল, বায়োকেমিক্যাল অ্যান্ড অলসো দ্য গাট মাইক্রোবায়োম অর দ্য মাইক্রোবায়োটা আমরা দেখেছি, তার স্যাম্পলিং আছে, তার টেস্ট আছে, এইসব ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজ করা হয়েছে। এর কিছু এই মেকানিজম আছে, কোন কোন লেভেলে কাজ করে, দেখো জিন এক্সপ্রেশনে কীভাবে করে, এগুলো সব এখানে বলেছি আমরা। তার আমাদের ব্লাডে যাচ্ছে কি না, আমরা কম্পাউন্ডটা খাওয়ালাম, সেটা কি আমাদের ব্লাডে মিশছে কি না, তার জন্য এইচপিএলসি স্টাডিও করেছি, তাতেও দেখা গেছে আসছে ব্লাডের মধ্যে। এছাড়া আমরা কি করেছি, এছাড়া করা হয়েছে ফ্যাক্স, মানে ডেড সেলগুলো কীরকম আছে, অ্যাপোস্টোটিক স্টাডি, তাতেও করা হয়েছে ফ্যাক্স করে, ফ্লো সাইটোমেট্রি। আর ফ্লোরেসেন্স মাইক্রোস্কোপিক স্টাডি আছে। এটা একটা ভালো ইন্টারেস্টিং যে ইউরেজ আমাদের বডিতে এনজাইম, দ্যাট এনজাইম সে কখনো ভাঙতে পারে না, ইউরিয়াকে ফেট করতে পারে না, ভাঙতে পারে না, সেই এনজাইমটা আমরা কি করি এস্টাবলিশ ওখানে আছে কিনা, ওই ব্যাকটেরিয়াগুলো তৈরি করতে পারে কিনা, সেটা আমরা স্টাডি করেছি বাই কোয়ালিটেটিভ স্টাডিজ অ্যান্ড কোয়ান্টিটেটিভ স্টাডি অলসো, অ্যান্ড অলসো দ্য ফ্লোরেসেন্স মাইক্রোস্কোপিক স্টাডিজ ফর ডেড অ্যান্ড দ্য লাইভ সেলস, কীভাবে স্টেন আছে কি, মানে ব্যাকটেরিয়ার উপর স্টাডি করেছি, এটা আমি আর ডিটেলস যাচ্ছি না। সেম স্ট্রাকচারস অফ দ্য ইন্টেস্টিনস অফ র্যাট ইন্টেস্টিনস। দেন আই থিঙ্ক ফিনিশ করে দেবো আপনার টাইমিং।
দেন গ্লোবাল ডিস্ট্রিবিউশনস অফ দ্য নিউট্রাসিউটিক্যাল, কারা কতভাবে ইউজ করে, কোন দেশ কীভাবে। দেখো প্রথমে আছে নর্থ আমেরিকা, যাকে আমরা বলি ইউএস, ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা, তারা সবচেয়ে বেশি, তারা পরে ডেভেলপ করলো আর এখন চলে গেছে সবচেয়ে বেশি। এবং এখানে দেখো 36.11% তারা এটাকে এস্টাবলিশ করে অ্যাজ এ নিউট্রাসিউটিক্যালস। দেন কে আছে ইউরোপ কান্ট্রি, ইউরোপ কান্ট্রি তার মধ্যে কে আছে 24.8% কী হিসাবে করে, আর 19.91% হচ্ছে কারা করে এশিয়ান প্যাসিফিক, আমাদের মতো যারা কান্ট্রি আছে তারা। ল্যাটিন আমেরিকা কি করে, ল্যাটিন আমেরিকা মানে আর্জেন্টিনা ব্রাজিল ফাজিল এইসব আছে না, খুব আর্জেন্টিনায় আসলাম আমরা, 12.70%। আর লাস্ট নট দ্য লিস্ট মিডল ইস্ট কান্ট্রিজ, যেগুলো সৌদি আরব ইত্যাদি ইত্যাদি কান্ট্রি, তারা এটাকে ইউজ করে। কী ফর্মে ইউজ করে, ইন দ্য ফর্ম অফ ডায়েটারি সাপ্লিমেন্ট হিসাবে করতে পারে। এখানে দেখো এখানে প্রপোর্শনাল বার ডায়াগ্রাম দেওয়া আছে। দেন আছে ফাংশনাল ফুডস অ্যান্ড অলসো দ্য ফাংশনাল বেভারেজ অ্যান্ড ইনফ্যান্ট ফর্মুলেশন, আমরা ইনফ্যান্ট ফর্মুলেশন যেগুলো খাই বাজারে বিক্রি হয়, মার্কেটে বিক্রি হয় তার। এবং একটা 2023 থেকে একদম প্রজেকশনস টু দ্য 2033, অর্থাৎ 2033 অবধি দেওয়া আছে, লেভেল হচ্ছে বুমিং আপ অফ দ্য নিউট্রাসিউটিক্যাল। আগামী দিনে দেখা যেতে পারে আমরাও বাজারে কিনে খাচ্ছি অ্যাজ এ নিউট্রাসিউটিক্যাল, বুঝলো সন্দীপবাবু। নেক্সট হচ্ছে দেখো এখানে আছে ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়াতে কী করে, কোন কোম্পানিগুলো বানায়, দিজ আর দ্য কোম্পানিজ। ওই যে বলছে না ব্রিজ করতে হবে, কৌশিকবাবু খুব ইন্ডাস্ট্রি ঘুরে বেড়ায়, সেই জন্য ব্রিজ করতে হবে, খুব ভালো, ইটস এ গুড। দেন দেখো দিজ আর দ্য ইন্ডাস্ট্রিজ, কে নেই এখানে, তোমার হিমালয়ান থেকে আরম্ভ করে সবাই আছে, এরা বিভিন্নভাবে নিউট্রাসিউটিক্যাল প্রোডাক্ট বানায়। ম্যাক্সিমাম কোথায় আছে, ম্যাক্সিমাম প্রোডাক্টটা আমরা দেখতে পাবো অ্যাজ এ বেভারেজ অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি বাদ দিলে আমাদের এপাশে আছে সিকিমে একটু পাওয়া যেতে পারে, আর সবচেয়ে বেশি আছে সাউথে, ওদের ইন্ডাস্ট্রিগুলো বেশিরভাগ সাউথ বেস, এবং কিছু কিছু আছে হিমাচল প্রদেশে। এর কারণ আছে, আমি আর ওর কারণে যাচ্ছি না। কিসে হিসাবে ইউজ করে ইন্ডিয়া, আমি মোটা হয়ে যাচ্ছি, রোগা কী করে হবো, ওয়েট ম্যানেজমেন্ট। দেন হচ্ছে ইনফ্যান্ট হেলথ, চাইল্ড হেলথের জন্য ইউজ করে, এনার্জি অ্যান্ড এন্ডিওরেন্স বাড়ানোর জন্য করে, এন্ডিওরেন্স মানে আমার শক্তি বাড়বে, খেলাধুলা করতে পারবো। ইমিউন সিস্টেমের জন্য কিছু কিছু বাজারে বিক্রি হয়, ট্যাবলেট বিক্রি করে, হিমালয়ান প্রচুর বিক্রি করে, আমার ওষুধ মনে আছে কাজ করে না, সেটা খেলে আবার বিপদ হয়, সেফটিলিন ওষুধটা যেহেতু আমাকে দিয়েছিল একজন, দেখা গেল তার অ্যাকশান আলাদা হয়ে গেল। দেন হচ্ছে এখানে আছে ডাইজেস্টিভ অ্যান্ড গাট হেলথ, তার উপর ইউজ করে আদার্স, এখানেও একটা প্রজেকশন দেওয়া আছে, ইন্ডিয়াতেও দেখবে প্রায় ডাবল ফোল্ড বেড়ে যাবে এই এর ইউজ অ্যাজ এ সাপ্লিমেন্ট, অ্যাজ এ তোমার ইনফ্যান্ট প্রোডাক্ট হিসাবে। দিজ আর দ্য অথরিটি ইন্ডিয়া, এই পাস করতে করতেই দম বেরিয়ে যাবে। এই অথরিটিগুলো না যদি সার্টিফিকেট দেয় তুমি বাজারে বিক্রি করতে পারবে না, বললো না মার্কেটে না নিয়ে যেতে পারলে মুশকিল। এই জন্য আমরা কোর্সে ঢোকাতে বলি যে মার্কেট শেখাও, এন্টারপ্রেনারশিপ অ্যান্ড দ্য মার্কেটিং ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্ট্যান্ট। দেখো আমি জানি অনেক স্টুডেন্ট আমাদের তারা কিন্তু মার্কেটিংয়ে আছে, বিভিন্ন প্রোডাক্টে বিভিন্ন কোম্পানিতে। দেন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ নিউট্রিশন, তারা কি করে, স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন করে, স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন যা নেক্সট হচ্ছে হ্যাঁ। দেন কোয়ালিটি চেক অ্যান্ড অলসো দ্য আইসিএমআর অ্যান্ড ফাসাই, লাস্ট হচ্ছে বেরিয়ে যাবে প্রোডাক্টটা ফাসাইয়ের থ্রু দিয়ে। লাস্ট যেহেতু চলে এসছে আমার টাইম, দেখো এখানে ফাসাই 3 টাইপস লাইসেন্স আছে। শর্ট টাইম লাইসেন্স, কত যদি টার্নওভার হয়, 12 লাখ যদি হয়, 20 লাখ, 12 লাখের থেকে 20 লাখ, 20 কোটির উপরে যদি টার্নওভার হয় তবে তাদের ক্ষেত্রে আমরা পেতে পারি। বিদেশে কারা কি কোনটা করে, কতগুলো স্টেজ আছে, কোন সালে কি হয়েছে, সবগুলো আমি এখানে প্রেজেন্ট করেছিলাম। লাস্ট আমি কনক্লুড করব যে নিউট্রাসিউটিক্যাল আর প্রেজেন্টস ইন মোস্ট ফুড ইনগ্রেডিয়েন্ট, যা বলেছি ফুডের মধ্যেই থাকে, এবং কনসেন্ট্রেশন টাইম ডিউরেশন এর সাপ্লিমেন্ট নিতে হয় আমাদের। আর হচ্ছে লাস্ট ডায়েট রিচ অফ দ্য অ্যালং উইথ দ্য রেগুলার এক্সারসাইজ। অ্যাকনোলজমেন্ট এদেরকে না করলে হবে না, ইউনিভার্সিটি অফ জ্ঞান কমিশন, ডিপার্টমেন্ট সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, ডিফেন্স ইনস্টিটিউট অফ ডিআরডিও, দেন হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ওয়েস্ট বেঙ্গল, IITs, বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি, ক্যালকাটা, যাদবপুর ইউনিভার্সিটি, বোস ইনস্টিটিউট, অ্যান্ড লাস্ট নট দ্য লিস্ট প্লেমাউথ ইউনিভার্সিটি অফ ইউকেতে যেহেতু আমার একজন নিউটন ভাবা ফেলো গিয়েছিল 4 মাসের জন্য, সেও আসবে কালকে।
দেখা যেতে পারে তার সঙ্গে। দিজ আর দ্য টিম এফোর্ট। উইদাউট দিস টিম মাই স্টুডেন্টস এই জায়গায় পৌঁছানো যেত না। ওদের কাছ থেকে আমরা শেয়ারিং পেয়েছি। অ্যান্ড ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট ইজ দ্য কৌশিক দাস, ও আছে। আর তারপরে এতজন আছে, কেউ প্রফেসর আছে, অ্যামিটি ইউনিভার্সিটিতে আছে, কেউ স্যাক্ট আছে, কেউ স্কুল টিচার আছে, কেউ আছে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসরস, এখানে রয়েছে আশুতোষ কলেজ, অ্যামিটি ইউনিভার্সিটিস, আর দু একজন আছে বিভিন্ন জায়গায়, অনেকেই চেনে। আমি আর ওদের মধ্যে নাম দিয়ে ডিস্টার্ব করতে চাই না। ভেরি মাচ thankful to you, and particularly for the chairperson, and also for patient hearing in Bok from the DN sir. I finished here. Only one thing. If you begin with certainty, then you ends doubt. Doubt থেকে যাবে। তুমি যদি সার্টেনটি করো, ডাউট থেকে যাবে, শেষ আর করতে পারছো না। আর তুমি যদি স্টার্ট করো ইন ডাউট, ইউ অলসো গো টু দ্য সার্টেনটি। আমার কথা নয়, ফ্রান্সিস বেকন 1605। এখানে যেমন বন্দে মাতরম হচ্ছিল না, ঠিকই আছে, বন্দে মাতরম হচ্ছে, জাতীয় সঙ্গীত চেঞ্জ হয়েছে, কিন্তু বন্দে মাতরমের সঙ্গে আমার জনগণও ভুলে গেলে চলবে না। কারণ যদিও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জন্মেছিলেন 1838 সালে, তার আগে জন্মেছে 1836 সালে জন্মেছে আমাদের রামকৃষ্ণ পরমহংস, তার আগে জন্মেছে আমাদের আছে যারা বিদ্যাসাগর। অতএব তারপরে সব সায়েন্টিস্টরা এসছে। অতএব সেগুলোও যেন আমরা মাথায় রাখি, তবেই আমরা এগোতে পারবো। আর বাঙালি বলে বেশি গর্ব করে লাভ নেই যদি না আসল জায়গায় আমরা প্রতিষ্ঠিত হতে পারি। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর টাইমিং। টু নন্দী স্যার, উনি খুব প্রেসক্রাইব টাইম লিমিটের মধ্যে প্রিসাইজলি ওনার যেগুলো ওয়ার্ক একটু কম্প্রাইজ ওয়েতে আমাদের প্রেজেন্ট করলেন। অ্যান্ড একটা দুটো কোশ্চেন যদি কারো থাকে, উই ক্যান টেক ইট আপ। এনি কোশ্চেন ফ্রম অডিয়েন্স? ইয়া, হ্যাঁ, একটা দুটো কোশ্চেন এলে খুশি হবে। ইয়েস, আমি যে সব উত্তর দিতে পারবো তা কিন্তু না, আই এম নট জ্যাক অফ অল ট্রেডস। বলো আছে স্টুডেন্টস, নো অ্যানসার, ইউর নার্ভাস সিস্টেম স্ট্রাকচার অ্যাজ গুড অ্যাজ লজ্জাবতী ট্রি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। Thank you very much, sir. Professor Nondi, for your illuminating keynote address. Your observations provided an appropriate conceptual foundation for the scientific deliberation that follow. We are grateful for your valuable presence and guidance. May I respectfully request the chairperson, Dr. Rajkumar Duwari, to offer a brief observation before we proceed to technical session 1. ছেড়ে দে। বল। We now proceed to technical session 1. May I respectfully invite Professor Dilip Kumar Nondi, Professor of Paramedical and Allied Health Science, Midnapur City College, to chair the session. Professor Nondi, may I request you to kindly take the chair. একদম আমাদের সবার প্রিয় ডিএন স্যার, আমরা ওটাতেই অভ্যস্ত।
একদম ওই ডাকেই আমাদের খুব শান্তি। হ্যালো, আমিও শান্তি পাই। একদম ঠিক আছে, একদম স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। বেশি দিন শান্তি পাবো না, চাই। না 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 না, একদম স্যার চাই, কেন বলছেন এরো, একদম চাই। দ্য স্পিকার, অনুবিদ, আমি স্টার্ট করতে পারি? হ্যাঁ শিওর স্যার। Sure. The professor, the next speaker is Professor Keshav Mondal. Okay. I am very much proud about the Keshav Mondal, as because I do not behave with the professors of the Keshav from my end. Yours are the professor, by my end is Keshav Bhai. It is very much, as because in the time of my first lectureship in Minnapur College, he was the student in 1995, 85, 86, even also the Sandeep Chatterjee. অতএব ওই সময় যারা থাকে, আমি যখন পড়াতে যাই তখন আমার বয়স কম, অনলি 25, আর এদের বয়স হচ্ছে 20, 5 বছরের ডিফারেন্স, 5-6 বছর। সো দ্যাট আমরা ভীষণ এনজয় করতাম, আমার বাড়িতেও যেত তাই। তো এখন যেহেতু ফর্মালিটিজ আছে বলতে হবে, কে ইয়া ইউ নো, প্লিজ কাম, প্লিজ ওয়েট, ওয়ান ফেলিসিটেশন মোর, ওকে। আনন্দের সাথে জানাচ্ছি এখন আমাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন বিডিও নারায়ণগড় ব্লক শ্রী সৌমেন্দ্রনাথ পাল। স্যারকে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি। স্যারকে বরণ করে নেবেন অঞ্জু মান্না, ফ্যাকাল্টি, ডিপার্টমেন্ট অফ নিউট্রিশন, বেলদা কলেজ। স্যারকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি, প্লিজ। এত জ্ঞানীগুণী মানুষের কাছে আমি এই হংস মাঝে বক যথা আর কি। কারণ হচ্ছে যে সাবজেক্টটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে আমার তো মাথার অনেক ওপর দিয়ে যাচ্ছে। বহু বছর আগের একটা কথা আমার মনে পড়লো। সরকারি চাকরি করছি প্রায় 21 বছর হয়েছে। প্রথম যখন একদমই বেকার ছিলাম, ঘুরে ঘুরে বেড়াতাম এদিকে ওদিকে চাকরি বাকরি করার জন্যে, তখন প্রথম চাকরি পেলাম ল্যান্ড ডিপার্টমেন্টে। জমি খতিয়ান, পর্চা, এই শব্দগুলো মাথার ওপর দিয়ে চলে যেত, ওগুলো খায় না মাথায় দেয় জানতাম না। আস্তে আস্তে থেকে থেকে শিখেছি কিছুটা, তারপরে ছেড়ে দিয়েছি, এখন অন্য ডিপার্টমেন্ট জয়েন করেছি, ওগুলো লাগছে না। এখানে এসে নিউট্রিসিক্যালস এই যে শব্দটা আমার কাছে তো সেই হিব্রু ভাষার মতো। তো এখানে বসে একটু শুনছিলাম, একটু ব্যস্ত থাকি আমরা আমাদের কাজের জন্যে, বেশিক্ষণ যে বসে ভালোভাবে যে একটু শুনবো, কিছু অন্তত যদি শেখা যায় সে সুযোগটুকুও আমাদের কাছে পাওয়া যায় না। সারাক্ষণই মানুষের অভাব অভিযোগ, অন্নপূর্ণা পাইনি কেন, রাস্তা কেন জল জমে আছে, এইসবই করতে হয়। সুতরাং এখান থেকে আর এত ভালো কথাগুলো শোনার মতন সুযোগ আমাদেরকেও দেয় না। তো আপনাদের সেই সুযোগটা আছে, এটা আমার রিকোয়েস্ট, এবং আন্ডারস্টলি এটা আপনারা নিজেরাও ফিল করবেন যেটুকু সুযোগ এখন আপনাদের কাছে আছে। কারণ এখানে অনেক মনে হয় স্টুডেন্ট আছেন, যেটুকু আছে আপনাদের কাছে না 100% নিয়ে নিন। এখানে যারা আছেন জ্ঞানীগুণী মানুষ, এদের কাছ থেকে 100% নিয়ে নিন, নিয়ে নিজেকে সমৃদ্ধ করুন। কারণ এরপরে যখন আপনি কোনো প্রফেশনাল লাইফে যখন ঢুকবেন, তখন আপনার এইগুলোকে আর কোনো সময় আর এনহ্যান্স করার মতন জায়গাও থাকবে না। নতুন করে মানে গ্যাদার করাটা তো অনেক দূরের ব্যাপার, এটা আমরা বুঝতে পারি।
হ্যাঁ, 6 ঘন্টা হয়তো কোনো রকমের ঘুমের টাইমটা পাই, ওরকমই পাবেন আপনারাও তাই। সেই জন্য যেটুকু সুযোগ, এই যে সেমিনার, আগেও আমরা অনেক সেমিনার কলেজ, যখন কলেজে পড়ি সেমিনার অ্যাটেন্ড করতাম, অনেক জ্ঞানীগুণী মানুষ ওখানেও আসতেন, কিছু কিছু কথাবার্তা ওনাদের কাছ থেকে শুনে শুনে অল্প অল্প কিছু কিছু অন্তত শিখেছি। সেগুলো এখন না খুব মানে রিয়ালাইজ করি যে তখন যদি আরেকটু মন দিয়ে শুনতাম। তো যারা আছে স্টুডেন্ট বা আরও অনেক স্কলাররাও এখানে আছেন, অনেক ভালো ভালো মানুষ এখানে আছেন, তাদের সবাই একসঙ্গে মিশে সেমিনার মানে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে কিছু শেখা, এটা আমার মনে হয়। তো সেটাকে এনজয় করুন। নিউট্রাসিউটিক্যালস জিনিসটা সত্যি সত্যি খুব কঠিন ব্যাপার মনে হয় আমার কাছে। এইটুকু আমি বসে যেটুকু বুঝেছি আমি একটুখানি বলি নিজের মতো, মানে একদম মানে লেম্যানরা যেমন বোঝে আমি ওরকমই বুঝেছি মনে হয়। কিছু যদি ভুলভ্রান্তি বলি একটু ক্ষমা করে দেবেন। সেটা হচ্ছে যে আমাদের বেসিক যে নিউট্রিয়েন্টস আছে তার বাইরে যে সমস্ত নিউট্রিয়েন্টসগুলো আমাদের প্রয়োজন হয় সেটাই মনে হয় এটা, নাকি স্যার ঠিক বলছি? হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে আমাদের বেসিক নিউট্রিয়েন্টস, আমাদের ওই যে প্রোটিন, ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেট, এইগুলো ছাড়া বাকি যেগুলো আমাদের মনে হয় প্রয়োজন হয় সেগুলোই মনে হয় নিউট্রিসিউটিক্যালস, নাকি? এগুলো বিভিন্ন খাবারের মধ্যে পাওয়া যায়। আমাদের ভারতীয় আয়ুর্বেদ শাস্ত্র তো অনেক বেশি জনপ্রিয় এবং আস্তে আস্তে পাশ্চাত্য দেশেও এর গ্রহণযোগ্যতা বাড়ছে। তা আমরা ওটাতে আমরা এত কিছু না জেনে মনে হয় আমরা ইউজ করে ফেলতাম ওইগুলো, না? আমাদের আয়ুর্বেদ নিয়ে এখন বিদেশে ভীষণ চর্চার জায়গা হয়েছে। তার মানে ওরা এখন এগুলোকে ট্যাবলেট বা জেল বা এইসব ফর্মে যখন তৈরি করছে, আমরা কিন্তু অনেক আগে থেকে এগুলো ইউজ করি। হয়তো আমাদের কাছে অত সুন্দর সাজানো গোছানো মোড়ক ব্র্যান্ডেড অবস্থাতে ছিল না, কিন্তু ইউজ করি। একটা গল্প বলি ছোট্ট করে, বেশি টাইম নেব না, অনেক গল্প মানে বলার সময় হয় না। সেটা হচ্ছে যে উত্তরাখণ্ডের ইকোবিনসর বলে একটি জায়গা আছে। কোনো এক সময় ঘটনাচক্রে ওখানে আমরা 4 বন্ধু বান্ধব মিলে ঘুরতে গেছিলাম। তো ইকোবিনসর হচ্ছে একেবারে পাহাড়ের প্রত্যন্ত জায়গায় একটি জঙ্গল ঘেরা জায়গা, যেখানে মানুষের বসতি ভীষণ কম, প্রধানত পর্যটকরাই ওখানে ঘুরতে যায়। তো আমরা 4 বন্ধু, কারোরই কোনো ফ্যামিলি নিয়ে যায়নি, যেমন হয় একটু উল্লাসে মেতে আর কি। ওরকম 4 জনে গেছি, যে একটা ওরকম বাঁধনহীন একটা জীবন কাটানোর মতন আর কি, এরকম ব্যাপার। তো যেতে যেতে ইকোবিনসরে একটি গেস্ট হাউস আমাদের নজরে পড়লো। একেবারে পাণ্ডববর্জিত জায়গা, মানে তার চারিদিকে তাকালে কোথাও কিছু দেখা যাবে না, কোনো লোকালয়ের চিহ্ন নেই, কোনো দোকান নেই, কোনো মার্কেট নেই, কিছু নেই, একটা গেস্ট হাউস দাঁড়িয়ে আছে ফাঁকা জায়গাতে। তো মনে হলো যে এটাতে একটা রাত্রি কাটালে কেমন হয়, ওটাতে থেকে গেলাম একদিন রাত্রে। তো ওখানে যে মালিক আছে ওকে জিজ্ঞেস করা হলো যে আপনার বাড়ি কোথায়? ও বললো হলদোয়ানি। হলদোয়ানিটা ওখান থেকে অনেকটা দূরে, একটা শহর এলাকা। উত্তরাখণ্ডে যারা গেছেন তাদের হয়তো জানবেন, হলদোয়ানি ওখান থেকে 100-150 কিলোমিটার দূরে একটা ছোট শহর। তো আমি বললাম আপনার ফ্যামিলি ওখানে থাকে, এখানে কি থাকে? বললো না, এখানে আমি একাই পড়ে থাকি। আমি বললাম এখানে আপনি একা থাকেন, তাহলে আপনার যদি আপনার শরীর খারাপ করে বা কিছু হয় আপনি কি করবেন? উনি বললেন আমাদের শরীর খারাপ করে না। আমি বললাম শরীর খারাপ করে না? শরীর তো সব মানুষেরই খারাপ করে, আমাদের নিজেদেরও খারাপ করে, সবার করে। বলছে না, আমাদের কিছু যদি ছোটোখাটো কিছু হয় না, জ্বর, সর্দি, কাশি, আমরা রডোডেন্ড্রন ফুলের পাপড়িগুলোকে জলের সঙ্গে ভিজিয়ে ওটাকে সিদ্ধ করে খেয়ে নিই, ওটাতে নাকি জ্বর ভালো হয়ে যায়, সর্দি কাশি ভালো হয়ে যায়। তো এরকম একটা ধারণা, জানি না ওটা ওদের কী ধারণা। আমার মনে হয় এইরকম বেসিক যে জায়গাগুলো যেগুলো আমরা অনেক আগে থেকেই ইউজ করি আমাদের সাধারণ জীবনে, সেগুলো থেকেই মনে হয় এই নিউট্রিসিউটিক্যালস এই জিনিসটা মনে হয় এসছে। ওটা এখন অনেক ভালো ফর্মে, অনেক ডেভেলপড ফর্মে আমরা ইউজ করছি, কিন্তু আমরা অনেক আগে থেকে এটা ইউজ করি। আমাদের প্রাচীন যুগের মানে একেবারে সেই আদিম যুগ থেকে যদি আমরা দেখি, তাহলে তো আমরা তখনও তো এত কিছু ছিল না। তো তখনও তো মানুষের রোগ প্রতিরোধ ছিল, মানুষের তারা পুষ্টি পেত, তাদের সব কিছু ঠিকঠাক চলতো, তারা দীর্ঘায়ু ছিল, সবথেকে বড় কথা তাদের আয়ু ছিল অনেক বেশি। তার মানে কি, তাদের ইমিউনিটি পাওয়ারটা অনেক বেশি ছিল। তো আমার মনে হয় সেই নিউট্রিসিউটিক্যালসগুলোই ওনারা খুব র ফর্মে ওনারা পেতেন, পেয়ে মনে হয় ওনারা সেই জায়গাটা অ্যাকোয়ার করতে পারতেন, যাতে ওদের ইমিউনিটি বা যে কোনো নিউট্রিশনসের যে চাহিদাগুলো সেগুলো মনে হয় পূরণ হয়ে যেত। যাই হোক, এটা ছোটো করে বললাম, এত কিছু জ্ঞানী মানুষ আমি নই। যেটুকু বললাম আপনারা খুব এনজয় করুন, এই সেমিনারগুলো থেকে অনেক কিছু শেখা যায়। কারণ ওটাই হচ্ছে আলটিমেটলি কথা, যে যখন কোনো প্রফেশনাল লাইফে চলে যাবেন তখন আর কোনো সুযোগ পাবেন না। এখন যেটুকু আপনারা পেয়েছেন এদের কাছ থেকে সেটাই
একেবারে 100% নিংড়ে নিন আর কি, এবং নিজের মধ্যে ওটাকে গুছিয়ে রাখুন। খুব ভালো লাগলো, সবাই খুব ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ। Thank you, our honorable BDO of Narangod. Okay. He is very much accustomed and popular to the much more people. The Keshav Mandal also was my colleague, and after that, even also sometimes he suggests me different type of innovative idea. Then Professor Keshav Mandal is a professor of microbiology department, Vidyasagar University. In last serving as 28 years, Professor Mandal published more than lot of papers in the scientific articles. তারপর হচ্ছে presently দাঁড়া এটা বলি, presently ও হচ্ছে national level he has become a scientific expert of Fasai. On Fasai এর উনি হচ্ছেন expert for area of alcohol beverage. ওর পর ওর কাজ আছে, পেটেন্ট আছে, and experts also the Empire Committee, এগুলো তো বিরাট ব্যাপার। Education, Higher Education Commission of India, nominated by the Ministry of Education, Government of India. Very much, these are the very few awards about the Keshav Mandal. Lot of things about the Keshav Mandal, but I do not present before you. May I request Professor Keshav Mandal, please deliver your speech within short time of period. Thank you. So, at the outset, I offer my sincere gratitude to the organizer, particularly principal of this college, organizing secretary, other colleagues, other faculty, distinguished scientists and expert in this meeting, and my dear student. প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, আমার পরশু দিন জ্বরে ভুগছিলাম, যার ফলে গলাটা আমার ভেঙে আছে, সামাও ইল। হ্যাঁ, কথা দিচ্ছি আমি, এখন বাজে আমারও খিদে পেয়ে গেছে, এখন 1:15 বাজছে, আমি 30-এর মধ্যে শেষ করব। নেক্সট হোপফুলি উইল স্টার্ট আওয়ার লাঞ্চ অ্যারাউন্ড 2। দিস ইজ মাই মোটো। হ্যাঁ, যে কথা বিডিও সাহেব বলে গেলেন, নেচারেই সব আছে, তাই তো? নেচার, ফর এক্সাম্পল, আই এম গিভিং ওয়ান এক্সাম্পল। আমাদের পুজোতে আমরা কিন্তু যে কোনো গাছপাতাকে ইউজ করি না, কয়েকটা নির্দিষ্ট ফুল, কয়েকটা নির্দিষ্ট পাতা ইউজ করি। ফর এক্সাম্পল, দুর্বার কাছাকাছি অনেক ঘাস আছে, আমরা ইউজ করি না কেন? কেন করি না? না, আমাদের মোর দ্যান 6000 ইয়ারের আমাদের ডেভেলপড সোসাইটি, আমাদের অ্যানসেস্টার, তারা বোঝে যে কোনটা হেলদি, কোনটা আনহেলদি, কোনটা সাপোর্টিভ। আমরা অনেকটা গবেষণা করে দেখছিলাম যে ফুল পাতাগুলো আমাদের পুজোতে ইউজ হয়, দে হ্যাভ গ্রেট সিগনিফিক্যান্স ফর দ্য ফুড প্রিজার্ভেশন। তারা ফুডের লংজিভিটিকে মেনটেন করতে সাহায্য করে। এইটা টাচ করে আমি জেনারেলি সায়েন্সের ইন জেনারেলি কলেজ স্টুডেন্টদের জন্য খুব সিম্পলি পপুলার আমি লেকচার করি, সায়েন্সটা খুব কম বলি। বেসিক্যালি আমাদের ধারণা 1990 থেকে অনেকটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। 1993-তে আমাদের প্রথম শুরু হয় হিউম্যান জিনোম প্রজেক্ট। দ্যাট হিউম্যান জিনোম প্রজেক্ট ডাইরেক্টেড বাই দ্য ওয়াটসন ক্রিকের যে ওয়াটসন, তিনি গাইড করলেন হিউম্যান জিনোম প্রজেক্ট। অ্যাট দ্যাট টাইম সায়েন্টিস্ট বিলিভ দ্যাট যদি আমি সব জিনোম জানতে পারি, তাহলে জিনোমের সুইচ কন্ট্রোল করে we can change everything, we can cure the disease, everything. But unfortunately, when result come in 2003 সালে যখন রেজাল্ট এলো, that is very frustrating. More than 25% of the genome only explored. Then people thought there are something beyond the genome. That is from the 2006 new era initiated, that is the human gut microbiome project. আমাদের দুয়ারি স্যার আছেন, পরে বলবেন, আমি শুধু কয়েকটা পয়েন্ট টাচ করে যাই। We have many old
phrase more than 2000 years, around 3000 years, we have the concept that colon cleanness theory. Our death begins from the colon. These were the statements many people mentioned at that time. Our death begins from the colon. पेट के परिष्कार रखा, पेट के परिष्कार रखा, that is the vital thing. And if you see, আমাদের পুরানো মুনি ঋষিদের যদি তুমি ছবি দেখো, তাদের মাথা থেকে কিন্তু রে বেরোচ্ছে না, তাদের এই পেটের সোজা থেকে রে বেরোয়. What is its meaning? That simply highlighted that all sort of things, your longevity, intelligence, etc., remain behind our abdomen. এখন সায়েন্টিস্টরা যে দিলীপ বাবু অনেক কিছু বলে গেলেন যে বিভিন্ন অ্যাক্সিস আবিষ্কার হয়েছে. আগে আমাদের ধারণা ছিল পিটুইটারি হাইপোথ্যালামাস অ্যাক্সিস, মানে ব্রেনের সাথে হাইপোথ্যালামাসে অ্যাক্সিস. এখন ওসব অ্যাক্সিস উড়ে গেছে. এখন গার্ড ব্রেন অ্যাক্সিস, গার্ড কিডনি অ্যাক্সিস, এভরিথিং গার্ড বোন অ্যাক্সিস. নাও হাইলাইটেড দ্য গার্ড ইজ দ্য মেজর থিং. সো যে কথা বলছিলাম 2006, ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং অফ দ্য 2006 নিউ ইরা ইনিশিয়েটেড. এবং এই সায়েন্সটা মোস্ট পপুলারাইজড when a publication published in the Nature journal in 2008 said that is the concept of microbiome therapy. আমি আসি পরে পরে. সেই পেপারটা for the first time highlighted that if microbes from the healthy individual transplant into the sick individual and vice versa, then opposite effect can be developed. Suppose একজন মোটা মানুষের গাট মাইক্রোবায়োম যদি একটা রোগা মানুষের মধ্যে প্রতিস্থাপন করা যায়, তখন রোগা হয়ে যাবে মোটা, আবার যদি ভাইস ভার্সা করা হয় মোটা হয়ে যাবে রোগা. This was the concept. And behind that, another technology also developed to understand the composition of the gut microbiome. And that technology become very popularized in around 2010, like that. That is the metagenome technology. মানে অনেক কিছুকে একবারে আমি এক্সপ্লোর করতে পারি. And due to this, along with the technology, many important software also developed. মানে সব কিছু দরকার, অ্যানালাইসিসের জন্য সব কিছু দরকার. যেমন এই স্ক্রিন চলছে, এর জন্য সফটওয়্যার থেকে এভরি কিছু দরকার. And all sort of thing mostly developed মাত্র 5 বছরের মধ্যে. That is called golden era of gut microbiome 2010 to 2015. ওকে, এর মধ্যে অনেক কিছু, কারণ নেক্সট যে আমাদের ফেজ আসছে, এই যে স্যার বললেন অনেক কিছু মডার্ন ইনস্ট্রুমেন্টেশন, হ্যাঁ বেসিক্যালি মডার্ন ইনস্ট্রুমেন্টেশনেই আমাদের অ্যাপ্লাই করতে হবে. যাই হোক, ইফ ইউ সি কিরে বাবা এটা দে, হ্যাঁ, if you see this is the composition of the microbiome, আমি বিশেষ কিছু যাচ্ছি না. and তার মধ্যে বেনিফিশিয়াল গ্রুপ যেটা 1 to 5% of the total gut flora. পেটের মধ্যে যত মাইক্রোবস আছে, তার কত মাইক্রোবস আছে আমাদের বডিতে তার আগে বলি. আমাদের অ্যাডাল্ট হিউম্যানে it has estimated that total number of cell is around 10 to the power 13 adult human eukaryotic cell.
Whereas within the human body, more than 10 to 100 times of bacteria, they reside within the human body. Therefore, human is more prokaryotes than the eukaryotic one. Okay, তাহলে আমাদের যে ফাংশন, সেই ফাংশন কার উপর ডিপেন্ডেবল না দুটো ফ্যাক্টরের উপর, প্রোক্যারিওটস এবং ইউক্যারিওটস। ওকে, প্রোক্যারিওটস অ্যান্ড ইউক্যারিওটস এই যে ইন্টারঅ্যাকশন শুধু আমাদের হিউম্যান বডি নয়, ও প্রত্যেকটা অ্যানিম্যাল, প্রত্যেকটা প্ল্যান্ট, প্রত্যেকটা আদার থিং, all are integrated with the primitive group of organism. ওকে, এই যে সায়েন্সটাকে বলা হয় গোনোটোবায়োলজি, symbiotic association between host and microbes called gonotobiology, the term coined in 1971. যাই হোক, যে কথা বলছিলাম, আমাদের গাটের মধ্যে যে মাইক্রোবস আছে তার 1 to 5% বেনিফিশিয়াল অ্যান্ড কমপ্লিটলি প্যাথোজেন, মানে সবসময় প্যাথোজেন, যাকে বলা হয় প্যাথোবায়ন, যার পপুলেশনের সংখ্যা লেস দেন 0.5%, আর বাদ বাকি হচ্ছে অপরচুনিস্টিক গ্রুপ। তাহলে কয়েকটা হচ্ছে ট্রু বেনিফিশিয়াল, কয়েকটা হচ্ছে ট্রু প্যাথোজেন, আর বেশিটাই হচ্ছে অপরচুনিস্টিক। যেমন আমাদের সমাজে যেমন হয়, কয়েকজন খুব কমজন খুব ভালো, খুব কমজন খারাপ, আর বাদ বাকি অপরচুনিস্টিক। লাইকওয়াইজ, সো আমার যে লেকচারের মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে টু ইনক্রিজ দ্য কম্পোজিশন অফ বেনিফিশিয়াল গ্রুপ অফ ব্যাকটেরিয়া। বেনিফিশিয়াল, হাউ উই কুড ইমপ্রুভ দ্য কোয়ান্টিটি অফ বেনিফিশিয়াল গ্রুপ। স্যার অনেক কিছু বললেন, আমি আর ভেতরে যাচ্ছি না। সো বেসিক্যালি এই যে গাট মাইক্রোবায়োমের কম্পোজিশন যদি চেঞ্জ হয়ে যায়, that is called dysbiosis. নিউট্রিশনের লোকজন অনেক ভালো জানে। ফর এক্সাম্পল, কখনো দেখছো 100 গ্রাম কুরকুরের পিছনে কত এনার্জি আছে লেখা আছে, দেখছো কেউ? 100 গ্রাম কুরকুরে, 100 গ্রাম লেজের প্যাকেটের উপরে অ্যারাউন্ড 550 কিলো ক্যালোরি আছে। তাহলে তুমি যদি দিনে 4টে প্যাকেট খেয়ে নাও, as per your demand, you can fulfill your energy balance. But these are nutrient poor, contain only energy, contain allergy. যার ফলে কেউ যদি বাচ্চা থেকে কন্টিনিউ কুরকুরে ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যায়, তার গাট ফ্লোরার কম্পোজিশন চেঞ্জ হয়ে যাবে। দ্যাট ইজ কল্ড ডিসবায়োসিস। And this compositional change related all sort of disease, diabetes to obesity, anxiety to cancer, now interlinked with the dysbiosis. সেই অনেক যুগ আগে হিপোক্রেটস বলে গেছিল 330 BC, লেটস ফুড বিদাই মেডিসিন, মেডিসিন বিদাই ফুড। ওকে, মেডিসিন তোমার ফুডই হবে তোমার মেডিসিন। ওকে, so concept is like that. If we able to maintain our gut flora, if we able to maintain the healthy composition of the gut flora, then we can able to cure all sort of disease. Okay, that is the philosophy of Indian custom. আমাদের যে ফুড ভেজিটেবল খাই, আমাদের থালা ভর্তি ভাতের সাথে বিভিন্ন মিক্সচার, that is the healthy concept that contain all sort of thing, mixture, not unique. Okay, আমাদের এটাই হচ্ছে কাস্টম। যাই হোক, আমার বলার জায়গাটা হচ্ছে এটা, প্রোবায়োটিক নিয়ে বলার জন্য নিশ্চয়ই টাইটেলটা দেখছেন। প্রোবায়োটিক্স, দিস ইজ এ গ্রিক ওয়ার্ড, মিনস ফর লাইফ। দিস ইজ দ্য হিস্ট্রি। ইনিশিয়ালি উই হ্যাভ দ্য কনসেপ্ট, যদি আমরা ফার্মেন্টেড ফুড খাই, এলিন ম্যাডনিকভ বলে একজন সায়েন্টিস্ট, রুশিয়ান সায়েন্টিস্ট, সে দেখছেন যে বুলগেরিয়ান পিপলদের লং লাইফ, তার পেছনে অ্যানালাইসিস করার সময় দেখছেন যে তারা প্রতিদিনই ফার্মেন্টেড মিল্ক প্রোডাক্ট খায়। দ্যাট ফার্মেন্টেড প্রোডাক্ট ইজ দ্য ভেহিকেল অফ গুড ব্যাকটেরিয়া, হেলদি ব্যাকটেরিয়া। দিস ওয়াজ দ্য ইনিশিয়াল অবজারভেশন। আমাদের সায়েন্স কার উপর দাঁড়িয়ে থাকে? অবজারভেশনের ওপর।
first observed, thereafter lot of things, and the term actually probiotic term in 1953 by Walner Clark. And there is many definition, one proposed in the who live microorganism which when administered in adequate amount confer a health benefits on the host. Very important. Adequate amount. এক চামচ দই খেলে হবে না, এই পরীক্ষা দেওয়ার সময় দইয়ের টিকে লাগালে হবে না, তোমাকে এমন কোয়ান্টিটিতে ফার্মেন্টেড ফুড খেতে হবে যাতে ওই অ্যাডিকুয়েট মাইক্রোবস যায়। তার জন্য দরকার 1 গ্লাস হতে পারে, 1 বাটি হতে পারে, অ্যাডিকুয়েট অ্যামাউন্ট ইউ হ্যাভ টু কনজিউম। কেউ বললো দই রেগুলার খেয়ে যায় কিন্তু শরীরের উন্নতি হচ্ছে না, হোয়াই না? অ্যাডিকুয়েট অ্যামাউন্ট, অ্যাজ বিকজ মাইক্রোবস কেউ কিন্তু থাকে না, অল আর ট্রানজিয়েন্ট। রাস্তা দিয়ে যেমন গাড়ি যায় ঠিক তেমনি ফুডও যাচ্ছে, ব্যাকটেরিয়াও যাচ্ছে, মাঝ রাস্তায় যতটুকু মেটাবলিজম করার কাজ করে দিয়ে যাচ্ছে। ওকে, তাহলে অ্যাডিকুয়েট অ্যামাউন্ট ভেরি ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট ইজ দ্য অ্যাজ পার দ্য হু। দেন ইট হ্যাজ সামহাউ চেঞ্জ অ্যাজ a viable microbial food supplement which beneficially influence the health of the host. Beneficial impact. Now come evidence based. একটা কথা আমি বলে দিলাম যে ভালো হয়, এবারে আমাকে প্রুভ করে দেখাতে হবে যে এটা খেলে, দই খেলে আমার ভুঁড়ি বাড়বে না, দই খেলে আমার ইমিউনিটি বাড়বে, যার ফলে আমার জ্বর আসবে না। এভিডেন্স বেসড। নাও দিস ইজ দ্য রিয়েল description, evidence-based health claim. There are many types, there are many types of probiotic. One is the group is the non-specific, সে সব কাজ করতে পারে। একটা গ্রুপ অফ ব্যাকটেরিয়া সে সব কাজ করতে পারে, নন স্পেসিফিক। সেকেন্ড গ্রুপ পিসি স্পেসিফিক, ধরুন ভিটামিন তৈরি, তার জন্য এই যে স্যার নিউট্রাসিউটিক্যালস বললেন, একটা কম্পোনেন্ট এক ধরনের কাজ করে, ঠিক তেমনি স্পিসিস স্পেসিফিক বলা হচ্ছে দোজ গ্রুপ হ্যাভিং দ্য স্পেসিফিক এবিলিটি। কেউ ভিটামিন তৈরি করতে পারে, কেউ গাটের হেলথ ভালো করতে পারে। লাস্ট গ্রুপ ইজ দ্য স্ট্রেন স্পেসিফিক, আরও হাইলি স্পেসিফিক। দিজ আর দ্য রেয়ার গ্রুপ, মানে কেউ ইমিউনোমডুলেট, শুধু ইমিউনোমডুলেশন করে, কেউ শুধুই মাত্র সাইটোকাইন মানে ইমিউনিটির উপর তার অ্যাকশন। তাহলে অ্যাকর্ডিং টু দ্য টার্গেট, নাও প্রোবায়োটিক্স ডিভাইড ইন্টু 3 গ্রুপস, নন স্পেসিফিক, পিসি স্পেসিফিক, স্ট্রেন স্পেসিফিক। এবারে আমি আমার কাজের কথা 2-4 কথা বলে শেষ করব, টাইম ক্রস করে যাচ্ছে। এখানে আমরা কাজের মূল উদ্দেশ্য কি, আমার স্টুডেন্ট পিএইচডি করে গেছে, কাজের মূল উদ্দেশ্য কি না, হাইপক্সিয়া বলে একটা টার্ম। হাইপক্সিয়া মানে আমরা যখন হাই অল্টিটিউডে যাই তখন আমাদের শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট হয়, হাইপক্সিয়া, যার ফলে আমাদের বডিতে বিশাল পরিমাণ ক্ষতি হয়, যাকে বলা হয় অ্যাকিউট মাউন্টেন সিকনেস। ওকে, কেউ যদি এখান থেকে লে লাদাখ, দার্জিলিং গেলাম কোনো অসুবিধা নেই, মোটামুটি সমদূরত্বে, যদি লে লাদাখ যায় তার শরীরে প্রচুর চেঞ্জ হয়। এবারে দেখা গেছে যে ওখানে যারা পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট তারা কিন্তু সব কিছুর ওপরে, তারা দিব্যি কাজ করছে এটসেট্রা। আমরা অনেক দিন থেকে কাজ করি, আমরা দেখি, অ্যানালাইসিস করে দেখছি, দে ডিপেন্ডস আপন দেয়ার ট্রেডিশনাল ফুড। ট্রেডিশনাল ফুড, কারণ আগে বললাম যে আমাদের হাজার হাজার বছরের সিভিলাইজেশন, আমাদের অ্যানসেস্টররা সিলেক্ট করে গেছে যে কোনটা ভালো কোনটা খারাপ। ওকে, দে হ্যাভ সিলেক্টেড। আমরা সেখানে একটা ফুড যার নাম হচ্ছে হাড় চুরপি, তাদের হাড় চিজ, সেখান থেকে একটা ব্যাকটেরিয়া আইসোলেট করে, উদ্দেশ্য আমাদের কি না, উদ্দেশ্য যারা এই হাইপক্সিয়া গেলেই, হাই অল্টিটিউডে গেলেই পেটে প্রচুর গ্যাস জমে, তাদের জন্য কিছু সাপ্লিমেন্ট করা যায় কিনা। এই কনসেপ্টগুলো রেডিক্যালি চেঞ্জ হচ্ছে। 2019-এ 2019 সালে একটা পেপার পাবলিশড হয় যার নাম হচ্ছে লোকালি সোর্স প্রোবায়োটিক, হিট পেপার। কি কনসেপ্ট না, তুমি যে জায়গাতে আছো
সেখানের যে ভায়াবল মাইক্রোবস, ফ্রেন্ডলি মাইক্রোবস যদি তুমি কনজিউম করো, তোমার জন্য অনেক বেনিফিশিয়াল দেন দ্য এক্সপোর্টেড মেটেরিয়াল। সাপোজ গুজরাটে আমুল কারখানা প্রোবায়োটিকের ব্যবসা করছে, সে ওই স্ট্রেনটাকে নিয়ে এসছে অন্য দেশ থেকে বা অন্য জায়গায় আইসোলেট করছে। সেই ব্যাকটেরিয়াল পাউচ যদি তুমি খাও, তোমার যে হেলথ বেনিফিটস হবে, তোমার ঘরের কাছে যে মিষ্টি দোকানের দই আছে দ্যাট ইজ মোর বেনিফিশিয়াল, বা বাড়িতে তৈরি যে পিকেল আছে দ্যাট ইজ মোর হেলদিয়ার দেন দ্য আউটসোর্স প্রোডাক্ট। একে বলা হয় লোকালি সোর্স প্রোবায়োটিক। ওকে, সো আমাদের কনসেপ্ট ছিল সেটাই, যে লোকালি রিজন যারা সমস্যায় পড়ে তার জন্য এই ধরনের, we have isolated from the Leh Ladakh. Okay, food is the Turkey. Then we have characterized the organism. I am not going into the details. These are the organism. So basically we have studied there in details probiotic characteristics and found that very healthy organism. So we have studied that they can easily, scientifically we have established that they can able to bind with the host cell by examining many proteins. We also studied that these organisms can prevent the growth of pathogen. We identified that they produced small peptide which is called bacteriocin. Okay, that bacteriocin we have examined by means of many instrumentation, and we have studied that bacteriocin specifically kill the pathogen, unaffected our host microbes, our own microbes. Okay, highly specific. For example, কিছুদিনের মধ্যে অ্যান্টিবায়োটিক থেরাপির দোষটা কি? এই যে আমরা কোনো কারণে অ্যান্টিবায়োটিক খেলে যারা ভালো মন্দ সব ব্যাকটেরিয়াকে মেরে পেটটাকে খালি করে দেয়। ওকে, তারপরেই শুরু হয় অ্যানাদার প্রবলেম দ্যাট ইজ কল অ্যান্টিবায়োটিক অ্যাসোসিয়েটেড ডায়রিয়া। কিন্তু এই ধরনের ট্রিটমেন্টে কি হবে না, দে স্পেসিফিক্যালি কিল দ্য প্যাথোজেন, নট আওয়ার হোস্ট সেল। So thereafter we have examined their antioxidant ability and safety ability. Now conclusion, so this is a good one, beneficial organism, healthy organism which could prevent our gut health, and it could be exploited. It could be exploited as a therapeutic tablet. এই যে স্যার বললেন যে ব্যাকটেরিওথেরাপি ক্যাপসুল, ইউএসএতে চলছে ক্যাপসুল, ব্যাকটেরিয়ার ক্যাপসুল, আমাদেরও এখানে প্রচুর মার্কেটেড হচ্ছে ক্যাপসুল। It could be exploited. Those people suffered at the high altitude, as because যে কোনো সুজন্নার মানে আপনি যদি সাডেন যান তাকে বলা হয় সুজন্নার। আমরা যদি বেড়াতেই যাই সেখানে যে গ্যাসের প্রবলেম হয় সেগুলোকে প্রিভেন্ট করবে। দিস ইজ মাই সাবমিশন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর গিভিং। Thank you very much, Professor Mondal, for nicely presented your work, practical work. Questions, I think, any question? No question. Paucity of time? Laptop আছে। Okay, may I request another speaker, Professor Rajkumar Duwari. I just introduced to before you Professor Rajkumar Duwari. Professor Rajkumar Duwari is the professor and the head department of the dairy science, food technology at the Institute of Agriculture Sciences, Benares Hindu Universities, Benares, Varanasi. He earned his BTech degree in dairy technology from the West Bengal University of Animal and Fishery Sciences in 2004, followed by the master degree and the doctoral degree from the in the dietary microbiology from ICAR National Dairy Research Institute, Karnal, in 2006, and also the 2010 and respectively. Before joining the BHU, Professor Duwari served as a department of the Food and Engineer and Technology at Tezpur University,
His research span food and the dairy microbiology, probiotics and the gut microbiota, functional and also the nutraceutical foods, bioactive peptides, food safety and microbiology, and also the encapsulations and also the control, the delivery systems of the for the bioactive compounds. His current work also address the antimicrobial resistance good in food chain pathogens and also the develop the functional foods ingredients and dietary systems. He was published several extremely and the supervises research scholar to intersection of the dairy science, food biotechnology, nutrition and the human health. May I request Professor Duary to deliver Thank you your so much, speech? sir. আমি জানি এটা লাঞ্চের আগের সেশন অ্যান্ড But সবাই before you another speaker also waiting সো here. আমি চেষ্টা করব খুব শর্টে যেটা কি মেসেজ আছে সেটা পাঠাবার জন্যে like our earlier speaker Professor Keshav was focused on probiotic and আমার অনেকটা কাজ করে দিয়েছে as a introduction দিয়ে কি how gut microbiome is very important. It's very true. আমরা যে ফোকাস করি কি মেডিসিন ভ্যালুজ we are focusing on organs. Rather now it has been proven every activities either your emotion if you are happy, if you are sad, you are depressed, it can be modulated by your microbiome. So gut microbiome, there are different microbiomes like skin microbiome we have, but the gut microbiome has been proven that it has got immense potentiality, not only you're regulating the health of your gut, but it is also regulating your brain, your emotions, your many times with the lifestyle weird disease আমরা যখন যেটা থাকি এখন everyone is some tension কিছু টেনশন আছে hypertension আছে প্লাস সেকেন্ড হচ্ছে একটা হচ্ছে walk lifestyle disease walk lifestyle disease মানে আমরা যে ধরনের লাইফস্টাইল বাঁচছি we have a less physical activity আমরা অত করি না we are on mobile internet and all that and very modernized world হয়ে গেছে সো ওই জন্য যে টেনশনস রিলেটিং টু ইয়োর হাইপারটেনশন আপনাদের কোলেস্ট্রল লেভেল বেড়ে যাচ্ছে অ্যাংজাইটি লেভেল বেড়ে যাচ্ছে তো এই ধরনের যে লাইফস্টাইল ডিজিজ আছে দ্যাট ইজ অলসো রেগুলেটিং ইয়োর গাট মাইক্রোবায়োম সো হাউ উই ক্যান মডুলেট দিস গাট মাইক্রোবায়োম probiotic is one of the highlight that sir has already said. But the dietary intervention যেটা আমার টক হবে কি how dietary component যেটা আমরা বলতে থাকি কি fibers enrich খাও but how they are working ওটা বলার কথা আছে but the concept is to be proven. So আমার talk will be focusing on that how basically we are talking. This is your basically the compositions of your microbiome in your gut which all changes. So যখন থেকে আমরা early feeding চালু করছি gut microbiome এর একটা খুব ইন্টারেস্টিং থিং আছে কি if the baby is born if they are born through normal delivery or C-section delivery the gut microbiome is completely different এই জন্য অনেকে বলে কি এটা নর্মাল থেকে সিজারিয়ান হয়েছে একটু ইমিউন কম একটু গ্রোথ রেট ডিফারেন্ট that is only related with the microbial composition of your gut. Milk ছোটবেলা থেকে যদি মাদার মিল্ক খাচ্ছে না ফর্মুলেটেড মিল্ক খাচ্ছে that is also regulating your microbiome. Now এখানে earlier microbiome why it is important because we say one was sir was talking about transitional microbiome যেটা প্রোবায়োটিক তোমাকে খেতে থাকতে হবে তবেই তোমার বেনিফিট পাবে একটা হচ্ছে যেটা কমেনশিয়াল মাইক্রোবায়োম যেটা আছেই তোমাদের গাটে অ্যান্ড ওইখানে তোমার পপুলেশন যদি ভ্যারি করে disease condition will happen. So that is where the feeding, the food, the lifestyle that we are leading, that is very important how it is going to do. So this is a pictorial representation যেখানে দেখাচ্ছে কি microbial status normal physiologically কোন ব্যাকটেরিয়া থাকবে প্লাস ডিজিজ কন্ডিশনে তোমার কল থাকবে
and alteration of this microbiome can lead to a particular system. So if you see how the microbiome changes throughout the lifestyle, jokhon amra birth nichi, the compositional in that particular is been difference between two major category of your organisms. So it is leading to bacteroid population or Provotella population throughout your lifestyle on that. So these populations adult age change hobe based on the food habits, how it has been changing in particular sections of that. So when alteration of this microbiome is there, one is your probiotic, prebiotic, jeta sir bollen, ki these probiotic bacteria আপনার mental health টাকেও change করতে পারবে, development and other things. So there, apart from that, the composition, antibiotic exposure obviously broad spectrum, so it will kill all maximum of your bacteria, and alteration how your diet has been there. So you can see there's a comparison chart that breastfed babies and the formula fed babies, there is a huge difference. The microbial difference is there. So that alteration in the earlyhood is changing the behavioral pattern, the well-being of an individual in their earlier adult age. So this is just a life cycle, how throughout life we are going to increase. So you can see that when we are in older age, the Firmicutes population is increasing. So if you regulate this particular sector, so you can modulate the gut microbiome and healthy of old age people also. So this is just a distribution chart to show that how the microbiome is there. Now coming to this adult microbiome, we have different poles. So we have first pole of bacteroid poles, and we have a Provotilla poles. So this is the few major group of your organisms which are shaping of your bacteria. And how they are being influenced, they are being influenced by the consumption pattern of your food with dietary interventions. So if you're taking lots of milk product, jeta amra mach, bhat, mangsho khai, plus protein polysaccharide jodi bede jacche ar oi diet ta komche, then bacteroids population ta badbe. And if you are shifting to other area with long-term consumption, you can go to Provotella. So আমাদের healthy gut conditions এই দুটো ratios তে ওপরে dependent, how we are modulating these ratios in that particular. So these are all metabolites. Bacteriocin, just sir was telling, bacteriocin, the advantage of bacteriocin is that it's a proteinaceous compound which is ribosomally synthesized and approved by FDA. So that's a very good thing কি আমাদের কাছে এই একটা অ্যান্টিবায়োটিক অল্টারনেটিভ আসছে, কেন কি অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স ইজ নাওয়াডেজ এ ভেরি রিস্ক প্যাটার্ন। সো বায়োটেরিওসাইন ক্যান বি দ্য প্রবাবল সলিউশন। ওখানে আমরা ফুড প্রিজার্ভেশনও করতে পারি, প্যাকেজিং সিস্টেমেও ইনকর্পোরেট করতে পারি অ্যান্ড অল দ্যাট। So this is how the metabolites is going to be generated in your bacteria, and the factors which is affecting, there are a lot of factors. My talk will be focusing on the diet, how the diet is influencing your gut. So this is one of the disease condition slide. Coming to here, why people we are being, one of the focus is that we are now trying to shift in biome aging and microbiome based therapy. Now that is one of the concept which now people are exploring, how microbiome based aging can be one of the solution for a healthy individuals. So how we can do microbiome based therapy can address the dysbiosis that sir was highlighting, Kesab sir was highlighting. So you can go to age associated eubiosis. So that is basically related with your increase in probiotic, prebiotic, polyphenol enriched compounds and fiber enriched compounds, and also microbial transplantation. That sir has touched one of the particular your point that gut microbiome can be transplanted like organ transplantation, and there are studies, animal model koreche, they are successful, and now they have doing the clinical trial. The only thing concern is that majorly they are targeting close relative, মানে আমি আছি তো আমার ভাইয়ের কিছু হয়েছে তো our microbiome collect করে ওইখানে establish করা, or someone like that if the adult
have a close persons who is diabetic, they want to cure. So that possibilities is there in future. So microbial transplantation is one of the future studies which people are doing it. And this is a cycle which showing lots of complication. So we can see that the dietary interventions can increase your short chain fatty acids compounds and other and compromise. There is a also called blood brain barriers. So these can increase the cognitive disorders in many of the compounds or the studies. So we need to have a dietary interventions as a nutraceutical compounds or a functional compounds to address those issues. So this is what basically the microbiome and immune system is, that how immune is modulated by different T cells and DC cells and all that, how the cytokines markers are influencing your diet. So we did one DBT funded comparative study. কেন কি তখন কোনো ক্যাটালগ ছিল না কি ডায়েটারি প্যাটার্ন কি করে ইনফ্লুয়েন্স করবে, তো আমরা একটা রিজন চয়েস করলাম যেখানে হুইট বেশি খায়, যেটা নর্থ পপুলেশন, অ্যান্ড ইস্টার্ন পপুলেশন যারা রাইস খায়, মাছ মাংস, ওখানে মিল্ক কালচার্স বেশি। অ্যান্ড যখন এই পপুলেশন অ্যাক্রস দ্য হেলদি ইয়োর সাবজেক্টস ছিল, and mostly it was between 20 to 35 and the old healthy population 50 to 60 years. So we found that there was various shifting in your microbial population. So that was one of the studies which help us that there can be high abundance and bacteroids and protobacteria basically in north population, and that is majorly influenced by the diet. So that's where we studied and found out that not only the bacteria, there are abundance of different lactobacillus, rhinococcus, and Aeruginosis and Citera family in both the population. So, so we also did the short chain fatty analysis and the metabolites profiling, and there was very much difference in particular compound. This is one of the interesting study which was done in two children group. One was in European population and African population. European population, they were taking the food which are very high in salt, high in fat, and ready to your eat or ready to cook food consumption, while African population, they took majorly the cereals which are being fermented in their own villages. And they found that the composition of microflora was entirely different. So that also strengthened the concept that if you change the dietary interventions, it is going to change the compositions of your gut. So how dietary compositions, if you see that mechanism is that they produce some of the metabolites and produce some short chain fatty acids component in that, and that particularly so that particularly benefiting various diseases, even the obesities and other particular compounds can be one of the formulating shape in particular, also addressing the colon cancers particular stages, and the diabetic and hypertension that I was talking. The hypertension you can modulate, the anxietiness you can modulate, and particularly with that. So this is one of the parameter which shows that what are the dietary Mediterranean diets and comparison with the Western diets. So Mediterranean diets, you can find out we have a very insulin resistance and stress resistance particular phenomena and all that. There was a comparison of vegetarian diets with the keto diet. Nowadays many people go for the keto diets to get a lean, thin, your appearances in that. But the keto diets, obviously if you are dividing some of the compounds, that is going to affect the function of many of your organs. So that's not also advisable. So you can see that if you decrease or increase, there is a change in the population of the keto diets as compared to your particular vegan diets, all particular. So this is one of the comparison that how high fiber protein plant or high protein rich particular products and also the Western diets is influencing your diet particular. It's a very latest paper 2024, they published in Nature Review Microbiome Biology and supported that. And this is one of the report where it is saying that dietary fibers and protein, how it has been breaking down
that is generating particular short chain fatty acid, majorly the acetate, the propionate and butyrate. Butyrate is an amazing compound. So this is one of the short chain fatty acids which does miracle job in your gut. So that's where it can be correlated with generation and modulating the different markers that are being produced. Now coming to one of the fact, there is one of the studies which reported that red meat consumption can also affect the metabolic and disorders in the particular phenomena, and all related with the reduction in production of butyrate. So that leading to the more risk factors. Dietary polysaccharide is another area which is very much breaking down into PUFA. So polyunsaturated fatty acid and polyphenols, and these already a proven concept that PUFA and polyphenols in your diet is going to beneficially, how microbial point of view, they are increasing the abundance of bifidobacterium. And bifidobacterium is a wonderful microorganisms which also produce lot of metabolites compounds. Galactolactone, we call it GOS, that is also having a very good particular against inflammation, যেটা আমরা gut inflammation বলি। আজকাল আগে আমাদের ইন্ডিয়ান ডায়েট পপুলেশনে gut related disorder যেটা IBD যেটা বলে inflammatory bowel disease or Crohn's disease এটা ছিল না। But recently with the diet change, আমরা basically going for fast food and all that, the incidence of IBD is increasing in Indian population. And that is because we are devoting many of the spices and the traditional practices of the culinary habits we are having. So that is a alarming situation. Amra je traditional knowledge, amader herbs plus amader spices jeta devoid korchi, and that is increasing the diabetic incident. Obviously everyone know the omega-3 is a very much intracellularly viral infection thekeo bachate pare. Dietary flavors, I'm going very fast because we have a very knowledge chairman sir amake warning diye debe. I'm going very fast on that. Flavonoids also have a very influencing on that. So there is one of the interesting study jeta published hoyechilo, eta show korche cancer development and how the microbiome is correlated, and they have reported a fantastic data ki specifically যেটা মিউকোজাল সারফেস লেয়ার হয় গ্যাস্ট্রিক your gastrointestine, so ওইখানে আমাদের ব্যাকটেরিয়াল ইন্টারাকশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড জেনোটক্সিসিটি এফেক্ট ওইখান থেকেই তৈরি হচ্ছে। So that is very much lethally repairing that it can simulated by the microbiome. আমরা যদি ওই মাইক্রোবায়োমটাকে সিমুলেট করতে পারি, so we can answer, the incident can be low, there can be possibility of prevention of these cancers in the colon, basically colon cancers jeta related ache. So tumorigenesis therapy can be treated by integration of your diet plus microbiome in the gut. So that is also much related, and there are impact of alteration of this microbiome. So prebiotic, probiotic, postbiotic or fecal transplantations, these three can be the four can be solutions where we can alter, and along with chemotherapy jokhon kono patient obviously their immune is very low, so in that we can also provide a supplementation with the dietary compound ki chemotherapy jara patient jacche tader immunity can be regained, how they can alter. So that can be one of the alteration theory for benefiting on that particular sectors. So these are prebiotic, already probiotics are bole diyechen. So this is one of the paper that we have highlighted, that how the probiotic and dietary fibers, short chain fatty acid modulate korche. So jekhane okhane onekgulo marker ache like your glucagon like peptides, gut hormone peptides and all that. So oigulo modulation korle we can have a particular hemostatic effect on the gut microbe, your particularly interaction on that. So this is again the same thing, how the fermented products we reach in polyphenol and all that is been interacted. Now একটা example আমি দিচ্ছি যেখানে very common is, I will take sir only 2-3 minutes. So wheat, আমরা wheat as a staple food অনেক population খায়, and APEDA বলছে ইন্ডিয়া সব থেকে বেশি wheat produce করে, ঠিক আছে। তো wheat as a আমরা as a fiber source আজকাল আমরা যেটা কিনি high fiber wheat, and they are very costly on that particular thing.
সো ইনোভেশন এখানে কি করা যায় কি আমরা যেটা রুটি খাই হাউ উই ক্যান ডু ইনোভেশন অন দ্যাট সো হাউ বেসিক্যালি ভ্যালু এডিশন আমরা করতে পারি কেন কি এখন মার্কেটে যারা পাঠাচ্ছে ওরে অবভিয়াসলি ওরা বলবে কি আমরা ভাইটামিন B12 ফর্টিফাইড করছি আয়রন ফর্টিফাইড করছি ফর অ্যানিমিয়া কিউরিং অ্যান্ড অল দ্যাট এখন বেসড অন প্রোটিন রিকোয়ারমেন্ট প্রোটিন আমরা জেনারেলি মিট প্রোডাক্ট বা অ্যানিমাল প্রোডাক্ট প্লান্ট প্রোডাক্ট থেকে নিই সো wheat can be there are nowadays product যেটা মার্কেটে আসছে প্রোটিন তোমার কত রিকোয়ারমেন্ট বেসড অন দ্যাট ইউ ক্যান টেক there are burgers which are coming যেখানে লেখা থাকে কি এত বানটায় এত প্রোটিন আছে ইউ ক্যান কনজিউম অন দ্যাট সো দিস ইজ এরিয়া এইটা মার্কেটে প্রোডাক্ট আছে যারা ফর্টিফাইড করছে অ্যান্ড ভেরি কস্টলি তুমি দেখবে কি নর্মাল সেক্টরতে সো ফাংশনাল ফুড একটা ভেরি হাইলি কস্টলি অ্যান্ড যেখানে আমি এক্সাম্পল দিয়েছি বেসড অন প্রোটিন তো তোমার কত প্রোটিন লাগবে ওই ধরনের তুমি বান ব্রেড চুজ করতে পারো সো কনসেপ্টটা চেঞ্জ হচ্ছে কি আমরা নর্মাল এনার্জি ভ্যালুতে যাচ্ছি না ফাংশনাল ভ্যালুতেও যাচ্ছি তো ফটাটে এখানে করতে পারি সো চ্যালেঞ্জ কি হচ্ছে কি আমাকে প্রথমে স্ট্র্যাটেজাইজ করতে হবে কি ফাংশনাল ফুড আমি কি করে ডেভেলপ করছি সো বায়োফর্টিফিকেশন অর এনহান্সমেন্ট অ্যান্ড অল দ্যাট দেন চ্যালেঞ্জেস উইল বি অপরচুনিটি কি আছে অপরচুনিটি ইন দ্য সেন্স তুমি কাজ করছো একটা বাট দের ইজ নো মার্কেট ফর দ্যাট তো কোনো ভ্যালু নেই বিকজ নো ওয়ান ইজ গোয়িং টু পারচেজ ইউর প্রোডাক্ট আমি একটাও ছোট কাজ করলাম যেটা আমি মডিফিকেশন করলাম অ্যান্ড ওটাকে ফার্স্ট অফ অল আমি IPR প্রিভেনশন করলাম আমার কাজ আমার কাছে থাকবে অ্যান্ড হাউ ইউ আর ইউজিং ইট ইন ফিউচার পার্সপেক্ট সো দিস ইজ ওয়্যার একটা কিছু এক্সাম্পল কি এক্সট্রুশনের প্রোডাক্টে আমরা ডিফারেন্ট ইনগ্রেডিয়েন্ট ফুড ইনগ্রেডিয়েন্ট যেটা ফাংশনাল প্রোভাইড দ্যাট জেনারেশন যেটা আসছে যেটা আমরা জেনজি বা মিলেনিয়াল জেনারেশন দে উইল টেক ফুড কুরকুরে খাবেই চিপস খাবেই আমাদের অল্টারনেটিভ হচ্ছে হাউ উই আর মেকিং দ্যাট প্রোডাক্ট অ্যাজ এ হেলদি উই ক্যানট রিপ্লেস দ্যাট কোক ডায়েট যাবে ডায়েট কোক যাচ্ছে আসছে সো দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট হাউ উই আর ডুইং ইট পার্টিকুলারলি হুইট ব্রান যেটা আমরা ফেলে দেই সো দ্যাট ক্যান বি হুইটের অনেক ভ্যারাইটি আছে আমি তোমাকে বলি কি কালার্ড ভেরিয়েন্ট হুইট আছে ব্ল্যাক হুইট আছে এইগুলো অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ইনরিচড কম্পোনেন্ট সো হাউ দে আর ওয়েস্ট ওয়াজ অলসো ইউটিলাইজিং হুইট ব্রান্ডটাকে আমরা নিয়ে ওখান থেকে যদি অ্যান্থ্রোসাইনিন কম্পাউন্ডস নেই ওটা আরও ভ্যালু মার্কেটে যেটা ফুড কালারেন্ট অ্যাজ এ ইউজ করতে পারি ফর ফর্মুলেশন ইন দ্যাট ইয়াস ডান so this is all basically we are done with that and only thing is that the message is final science consumer demanded কাজ করতে হবে food industry demanded কাজ করতে হবে and there should be a policy making for that and there are future scopes in lot of that I want to thank few of my funding agencies like DBT there are collaborating institute from Kolkata also and the scholars. So the last message, a healthy guide is the sign of healthy life. Thank so you. that is very important. Thank you very much for your nice presentation. I think questions, no one have a questions. খিদে পাচ্ছে সবার। They are সবারই খিদা পাচ্ছে বলে বলছেন তা may I request Professor Sandeep Chattopadhyay to deliver your speech before your presentation I introduce before the audience and Professor Sandeep Chattopadhyay the professor and the head Biomedical Laboratory Science and Management and the chairman of the Paramedical Board of Studies. He completed his postdoctoral fellowship Oklahoma State University USA আমি তো ঠিকই বলেছি ওকলাহামা তো আমি ঠিকই বলেছিলাম মনে তো আছে then and has over 21 years of the teaching and research is 28 years in experience. His research focuses molecular and the cellular toxicology, environmental toxicology, reproductive endocrinology, immunology, physiology and the pharmacology. He has published several papers, even also the peer review journal and also the supervised more than a dozen of scholars and received the several prestigious awards outside the contributions to the research and the academia. May I request Sandeep Chatterjee kindly finished within a few minutes.
পিপিটিতে যদি সবগুলো না আসে তখন Okay. So, thank you, Chairman sir, for your introduction, and I think I should not elaborate so many things. So many distinguished researchers, scientists, my colleagues, my research scholars and students are there, but without empty stomach it is not possible to tolerate to this type of speech. So এই জন্য আমি বেশি কিছু বলবো না, কারণ এই খালি পেটে বাবা সত্যি কথা বলতে কি ঠিক পোষায় না, অনেকক্ষণ ধরে বসে আছো, খিদে পাচ্ছে, কিন্তু ম্যাক্সিমাম এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছি এই গ্যাদারিংয়ের মধ্যে মোস্ট অফ দ্য মানে অডিয়েন্স যেটা হচ্ছে বেশিরভাগই হচ্ছে কিন্তু ফিমেল অডিয়েন্স। সো আই থিঙ্ক এটা সবার জন্যই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট একটা টপিক। এই যে মেটাবলিক ডিসঅর্ডার এগুলো আমরা তো বলে থাকি। সো জেনারেলি actually I will ask the students whether you know about PCOS, those who are female students here, are you familiar with the term? আমি কোনো কোশ্চেন জিজ্ঞেস করবো না, ভয় নেই, আমি জিজ্ঞেস করছি, you are familiar. So now the concept of this PCOS is being changed, because why it is changed I'll come later. So now this is generally in this year 2026 the European Society of Gynecologists actually they have termed this PCOS as PMS. But why this type of PMS? That is nowadays most of the it is nearly I don't want to go to the very details. Now day to day the incidence rate of PCOS is increasingly abruptly. So now if you see that PCOS, in case of PCOS, what you can find out that the disease criteria initially it was decided by Rotterdam criteria. Rotterdam criteria যে কোনো একটা ডিজিজকে কীভাবে তার ক্লিনিক্যাল ফিচার্স কী থাকলে এই ডিজিজটাকে কীভাবে কি বলবো না বলবো এগুলো সমস্ত কিছু এখানে বলা থাকে। আমি এগুলো এখানে যেমন বলা আছে অনেকগুলো সিস্ট থাকবে, ওভারিতে অনেক কিছু হবে, এই সমস্ত জিনিসগুলো থাকবে, এগুলো বলা আছে, এগুলোতে আমি আর ডিটেলসে যাব না। না যদি পিসিওএস থাকে, পিসিওএস থাকলেও যে এই সিমটমসগুলো থাকবে তা কিন্তু নয়। দেখা যাবে যে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে মেয়েদের মধ্যে হচ্ছে গোপ বা দাড়ির মতন একটা কিছু মানে যেগুলো হচ্ছে যে জিনিসগুলো খুব একটা এক্সপেক্টেড নয় সেগুলো হয়তো হেয়ারগুলো বেরোচ্ছে, তার এরকম কিছু হতে পারে। অথবা দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন রকম পিম্পলস বেরোচ্ছে, ওবেসিটি আসছে, আবার ওভুলেটরি মেনস্ট্রুয়াল ডিসফাংশন, দ্যাট ইজ ভেরি কমন আজকালকার দিনে। সো দিস টাইপ অফ ডিফারেন্ট সিমটমস আর দেয়ার। Now if you see the problem with that PCOS, that why they have coined the term PMOS, that is the reason, because if you see PCOS then you have 4 phenotypes. কারোর ক্ষেত্রে আমার হচ্ছে এখানে হচ্ছে অবাঞ্ছিত রোম যেগুলো হচ্ছে ফেসিয়াল রিজিনে সেটা নাও বেরোতে পারে। এবার হচ্ছে কারোর ক্ষেত্রে হচ্ছে হাইপার অ্যান্ড্রোজেনিজম, জেনারেলি হচ্ছে টেস্টোস্টেরন লেভেল দ্যাট ইজ কোয়াইট হায়ার ইন কেস অফ পিসিওএস। যারা এটাতে আমরা ডিজিজ ঠিক বলবো না, দিস ইজ এ ডিসঅর্ডার, মেটাবলিক ডিসঅর্ডার। যাদের এই ডিসঅর্ডার আছে তাদের হতে পারে ওভুলেটরি ডিসফাংশন থাকতে পারে, এগুলো থাকতে পারে, এইরকম হচ্ছে বিভিন্ন রকম। আবার কোথাও কোথাও দেখা যাচ্ছে টেস্টোস্টেরন লেভেল হাই নয়, বাট টিল দেন দে আর সাফারিং ফ্রম ovulatory dysfunction or polycystic ovaries. So if you have polycystic ovaries without having the hyperandrogenism,
then the term is also coined, that is another phenotype. So like this way different phenotypes are there. So on that basis, because of the multifaceted features of this PCOS, the term PCOS now is converted into POMS. Not only that, it is closely associated with insulin resistance. So I am not going to the details of the pathophysiology. Here you can see how the sex hormones are regulated while an individual is suffering from PCOS. So you can see that GnRH hormone that will be increased, and then that is anti-Mullerian hormone, that is the latest concept that is increased, and generally you are very much familiar with the term LH and FSH. So here in that case generally you will have LH and FSH ratio is greater. এবারে দেখো ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স আমি বললাম, ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে এই সমস্ত কারণ আমাদের যত মেটাবলিক ডিসঅর্ডারগুলো আছে না তার ম্যাক্সিমামটাই হচ্ছে দ্যাট ইজ ডিউ টু দ্য insulin resistance. So insulin resistance is a critical factor in the progression of the PCOS. So আমাদের আগে ধারণা ছিল যে বোধহয় যারা ওবেস তাদেরও হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে PCOS হয়, বাট ইন কেস অফ যারা রোগা, হ্যাঁ লিন PCOS, তাদের ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে যে PCOS কিন্তু ডেভেলপ। সো ইট ইজ নট অনলি দ্য ডিজিজ অফ এ ওবেস পার্সন, যেমন আগে ধারণা ছিল যে মোটা হলেই বোধহয় ডায়াবেটিস হবে, সেরকম না, এখন দেখা যাচ্ছে সবারই আছে ডায়াবেটিস। সো লাইক দিস ওয়ে দ্য কনসেপ্ট অর দ্য নোশন ইজ বিং চেঞ্জড। So now you have done not only that, if you are having with PCOS এবং সিভিয়ার PCOS হলে একেবারে টোটালি ইনফার্টাইল হয়ে যাবে। এই ফার্টিলিটি রিলেটেড প্রবলেমগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে PCOS এর ক্ষেত্রে ডেভেলপ করবে। এবার হচ্ছে যে আমি তাহলে বলবো যে আমার তাহলে ফ্যাক্টরসগুলো কি আছে। ফ্যাক্টরসের মধ্যে একটু আগেই বললে এখানে তো অনেক কিছুই দেখতে পাচ্ছি, জেনেটিক প্রিডিসপোজিশন, ফ্যামিলিয়াল টেন্ডেন্সি, এগুলো তো সমস্ত থাকবেই। কিন্তু এইখানে দেখো এই বারবার ঘুরে ফিরে একটা টার্ম আসছে, একটু আগে কেশবদা বললেন যে গাট ডিসবায়াসিস। গাট ডিসবায়াসিস ইজ অলসো এ ক্রিটিক্যাল ফ্যাক্টর বিহাইন্ড দ্য অনসেট অফ দিস টাইপ অফ ডিজিজ। ডায়েট অ্যান্ড লাইফস্টাইল অ্যান্ড সো ফার অ্যাকচুয়ালি আমি যদি এখন এখানে তো অনেক নিউট্রিশনের স্টুডেন্ট বোধহয় প্রচুর আছে, নিউট্রিশন আছে, ফিজিওলজি আছে। আমাকে বাবা এই যাওয়ার সময় ইট বৃষ্টি করো না, আমি যেটুকু দেখেছি এই নিউট্রিশনের স্টুডেন্টরা সব থেকে আনহেলদি খাবার খায়। তারা কিন্তু ওই হসপিটালে ডায়েট করছে রোগীদের জন্য, রোগী ভাবছে এ তো ভগবান আমাকে ভালো ডায়েট করে দিল, কিন্তু নিজে যে খাবারটা খাচ্ছে সেটা হচ্ছে সব থেকে অপুষ্টিকর খাবারগুলো, কিন্তু এই বলেও বোঝানো যায় না। ইভিন ইন আওয়ার ফ্যামিলি অলসো, বাচ্চা সে হায়ার এডুকেশান করছে, তাকে এখনও বললে প্রত্যেকের ভালো, কেশবদার ছেলে আছে, আমার ছেলে, যাই না, এদেরকে বললে এরা কোনোভাবেই, এবং তারা হচ্ছে যদি এই সমস্ত এতেও থাকে, এই সমস্ত স্ট্রিমে, সেই হেলথ স্ট্রিম হোক, যা ফুড টেকনোলজি যেই স্ট্রিমেই থাকুক না কেন, ডোন্ট কেয়ার, ও যা হবে হবে দেখা যাবে। তো এখন আমরা এই কথাগুলো বলছি কেন? আমরা ঠকে শিখেছি, আমরা আগে ঠকেছি। আমরা কি খাইনি তোমাদের মতো, অত তোমাদের মতন আমরা যে একেবারে খাইনি তা নয়, আমরাও খেতাম, আমরা হয়তো একটু বেশিই খেয়েছি, তাও হতে পারে। কিন্তু হ্যাঁ কিন্তু তখন এত আমাদের প্রাচুর্য ছিল না, বাবা মায়েরা পয়সা দিত না অত সহজে, ঝট করে চাইলে যে টাকা পয়সা যে খেয়ে নেবো। এখন তোমাদের এন্টার পয়সা, হ্যাঁ চাইলেই দিয়ে দিচ্ছে, আজকে কি খাবো না, এটা 5 টাকার প্যাকেট কুরকুরে, যাই হোক আমি এগুলো নিয়ে বেশি সময় নষ্ট করবো না। তো তাহলে হচ্ছে কি এই গাট ডিসবায়াসিস ইজ এ ক্রিটিক্যাল ফ্যাক্টর। নাও সো হোয়াট অ্যাবাউট দ্য 4 pillars of good lifestyle? Okay, I'll finish, no problem. So নিউট্রিশন, এক্সারসাইজ সবাই বলে গেছে, রিল্যাক্সেশন, স্লিপ, এইগুলো। ওকে, সো এটা নিয়ে আর বলার কিছু নেই, সবাই বলে গেছে। লেট ফুড বি দ্য মেডিসিনস। নাও ইফ ইউ আর ডিফারেন্ট কার্বোহাইড্রেটস, এবারে আমি কতকগুলো জিনিস বলবো, এখানে অনেক কিছু বলা আছে কার্বোহাইড্রেট নিয়ে, প্রোটিন নিয়ে। তো এই প্রোটিন সম্বন্ধে আমাদের কিছু মিসকনসেপশান আছে। আমরা ভাবি যে বেশি করে বোধহয় প্রোটিন খেলেই আমাদের সব ঠিক হয়ে যাবে।
এবার হচ্ছে কি আমাদের জেনারেলি এই যে আমাদের আগেকার দিনের যারা সাধুসন্ত দেখবে তারা কিন্তু সব হচ্ছে ওই নিরামিষ খাবার খেত, বেশিরভাগই হচ্ছে নিরামিষ খাবার খেত। তার পেছনে একটা বড় কারণ ছিল, একটা তার মধ্যে হয়তো একটা কারণ এটা যে আমাদের জেনারেলি সাধুসন্তদের চেহারা দেখবে সব রোগা ডিগডিগ করছে, 100 বছর 150 বছর বেঁচে আছে। তপভূমি নর্মদা বলে একটা বই আছে, সেখানে কিন্তু সমস্ত ডেসক্রিপশান দেওয়া আছে যে তারা কিভাবে বেঁচে আছে তাদের ওই হাড় জিরজিরে চেহারা নিয়ে। এবারে বলছে যে একটা জিনিস ব্রাঞ্চ চেইন অ্যামিনো অ্যাসিডস, এইগুলোর কনজামশন, ইফ ইউ টেক মোর ব্রাঞ্চ চেইন অ্যামিনো অ্যাসিডস ইউ আর ইনভাইটিং দ্য রিস্ক অফ ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স। সো জেনারেলি আমাদের এখন হচ্ছে কি ব্যাঙের ছাতার মতো এত সাপ্লিমেন্ট বেরিয়ে গেছে না বাজারে, হ্যাঁ মানে সব হচ্ছে কি আইসোলেটেড সব সাপ্লিমেন্ট ব্র্যান্ড চেন সব কৌটো কৌটো করে হচ্ছে বিক্রি হচ্ছে, সেগুলো সবাই মিলে কিনে কিনে খাচ্ছে। এবার এই যে ব্র্যান্ড চেন অ্যামিনো অ্যাসিডস, এইটার আমি আর এর মেকানিজমে যাব না, এইটা কিন্তু অ্যানিম্যাল প্রোটিনে বেশি থাকে। এবার আজকালকার ছেলে মেয়ে ম্যাক্সিমাম হচ্ছে আমাদের টেন্ডেন্সি হচ্ছে বেশি পরিমাণে শুধু মাছ মাংস সবজি বাদ দেবো, প্ল্যান্ট প্রোডাক্টগুলো আমরা একদম খাবো না। এবারে হচ্ছে না, যদি আমরা এই প্ল্যান্ট প্রোডাক্টটা বেশি করে খাই, আমি বলছি না ওগুলো খাওয়া যাবে না, এই যাদের মাসেল ডেভেলপমেন্ট দরকার আছে এ আছে তারা খেলো ঠিক আছে, কিন্তু তুমি ওগুলো খেতে আমি মানা করছি না, বাট ইউ শুড হ্যাভ সাম মিট while you are taking this type of branch and amino acids. So if you have to reduce the BCA load, এটা ব্লাডে যদি এই লোডটা বেড়ে যায় না, definitely you will have the greater risk of developing insulin resistance, এটা হবেই। এবং এইখানে হচ্ছে কি এইটাকে তোমাকে এই সমস্ত এই প্ল্যান্ট প্রোটিনগুলো খেয়ে তোমাকে কিন্তু এগুলো কমাতে হবে। সো দ্যাট ইজ মাই মেসেজ টুয়ার্ডস মাই স্টুডেন্টস। So now regarding fat, you know everything about the fat, and as nutrition students and physiology students, you know what is the benefit of omega-3 fatty acids, and you have so many micronutrients. Most of us, we are suffering from vitamin D deficiency because we are এইটুকু রোদ হলেও আমাদের হচ্ছে কি গায়ের রং কালো হয়ে যাবে, ছাতা নিয়ে ঘুরছে, হ্যাঁ এইটা ছত্রধর। এবারে ভিটামিন সি আছে, এগুলো হচ্ছে সমস্ত মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস, এগুলো আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু ইলাবোরেট। অ্যান্ড নট অনলি দ্যাট, ইউ হ্যাভ টু মেনটেন জেনারেলি এ লো সার্কুলেটিং হোমোসিস্টিন concentrations. You should not have a because like this in PCOS patient it was observed that they have very high level of homocysteine, and that is inviting the cardiovascular risk. So now you have inositol is there. Actually inositol, that is very good to maintain the androgen level. It will make the balance between insulin resistance and androgen level. Okay, you have selenium, you have zinc, so many benefits of these micronutrients are there. Now you have probiotics and prebiotics. Okay, so now if you consider this type of probiotics, then you will find out these are very much very beneficial to maintain the sex hormone binding globulin, testosterone, LHFS ratio, and it will maintain the menstrual regularity. So that is the benefits, and so many things are there. Okay. So the first but among these probiotics, most of the probiotics, you know, these are your sets, they talked about the different bacterial probiotics. Now another type of probiotics, that is the yeast, one kind of yeast that is known as Saccharomyces boulardii. So if you use this type of probiotics in your diet, so definitely you have, because probability is there, because we are doing some work particularly on this S. boulardii in our lab. So I am not going to, so you can here you can see the benefits of this probiotics. So it can just maintaining progesterone level, testosterone level, anti-Mullerian hormone level, everything in a very potent way. So regarding the ovarian receptors, it are maintaining
the expression of the receptors in a very good way. So like this way, even generally at the translational level it is maintaining all the things in a good way. Okay, so now that is the main. Now in our lab, so what we have, this is, I am just I will just finish within just 2 to 3 minutes. You can see using this type of Bollard you can make some fermented cocktail, but one thing you should remind that your alcohol percentage should be 4 to 5, because you are habituated with different types of Fiji drinks, Coke, Pepsi, Appy, or like that. So if you can prepare at your home. So your principal just today, the college principal, he is telling about to development of some things, some food products. So like this way, for your own benefit, you can, because this type of, when you will take this type of products, you will feel little bit chilled. Okay, but internally you will feel very little bit chilled. So like this way, actually we produced actually ginger lemon, ginger orange, and ginger tamarind type of drink. So till date we are continuing our work on this. So you can, if you need the protocol of this preparation, I can help you. Actually I don't have any tendency to just keep it suppressed, but as a food, as a drink, fermented product, for yogurt, দই যেটাকে বলছি, দই খেতে গেলে সেই দইয়ের এক্ষুনি কেশব বাবুর সাথে কথা হচ্ছিল, সেই দইয়ের তো তার ভেতরে প্রোবায়োটিক্স বলে কিছু থাকে না বাজারের দই, তাহলে আমাকে যদি অল্টারনেটিভ কিছু ভাবতে হয়, ইউ ক্যান গো ফর দিস টাইপ অফ থিংস। শুধু তো এটা খেলে হবে না, তার সাথে সাথে আমাকে ওই ব্যাকটেরিয়াগুলোও খেতে হবে, এগুলো শরীরের ভেতরে ঢোকাতে হবে। তাহলে এইগুলো খেয়ে আমরা দেখেছি, নাও আমরা পিসিওএস মডেলেই দেখেছি, ইট ক্যান রিডিউস দ্য ফ্যাট dramatically. Not only that, it is restoring the ovarian cyst and it is maintaining the antioxidant level of the individual or the rats very well. ইনফ্লামেটারি যে অ্যান্টি ইনফ্লামেটারি যে অ্যাকশানগুলো আছে সেগুলো এখানে দেখানো হয়েছে। হ্যাঁ, এইগুলো সমস্ত কিছু দেখানো হয়েছে। বিভিন্ন রকম যে অ্যান্টি ইনফ্লামেটারি জিন এক্সপ্রেশনগুলো, সেগুলোও কিন্তু হচ্ছে সুন্দরভাবে ইট ক্যান ম্যানেজ। সো ইউ ক্যান সি ফর ইয়োর, if anybody is suffering from this type of polycystic ovarian syndrome, so you will have multiple cysts. You see that after the treatment how the multiple cyst is becoming reduced. So this is my team. Actually they are generally they developed this type of, they have given the name Solar Jess, Wild Bloom, like this way, Rooted Tangy, like this way. So actually now this is few publications from our field. So now, so this is other research scholar of my team. They are working, and I also thankful to Professor Dr. Nondi that he helped me a lot in some technical, actually he extended some technical help, and now he is continuing for some facts analysis. Thank you, sir. Okay, so my message is that you just try to maintain your lifestyle and you take healthy food, and healthy food in such a way that food that will make you, that will give you some enjoyment. So you can make it yourselves. So that is the message, and due to the time I am finishing my lecture. Thank you very much. Very nicely presented by the Sandip. কারো কাছ থেকে আর কোশ্চিন আমরা নেওয়ার সময় নেই, খিদে পেয়েছে, আমরা ফিনিশ করলাম এখানে। পরবর্তী সেশনের জন্য সবাই রেডি থাকো।